Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran better than anybody. হ্যালো ঠিক আছে গাইস, সব ঠিকঠাক আছে কিনা একটু বললেন গাইস, কি অবস্থা সবার? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকের ফ্রেশ লাইভ স্ট্রিমে সবাইকে স্বাগতম। তো কি অবস্থা সবার? হোয়াটস আপ ইএফ রাজু, হেলাইকে, আদনান ব্রো, কি অবস্থা আপনাদের? শামিম ব্রো, হোয়াটস আপ? সব ঠিকঠাক? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো ডিভিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে তাই না? সারাদিন পরে গেমে ঢুকলাম ভাই। তারা 2 দিন খেলছি, গেম প্লে করছি, দুমায়া গেম প্লে করছি। তো আজকেও করব, আজকে স্কোয়াড বিল্ড করব, নতুন ট্যাকটিক্সে খেলা শুরু করব। সো স্কোয়াড বিল্ড করতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমাকে। ওকে, বিল্ড করব 4-2-2 বিল্ড করব আবার, বাট কিছু ডিফারেন্ট প্লেয়ার নিয়ে। ভাই 2 দিন ধরে আমাদের সাথে লুডো খেলছে, সিরিয়াসলি ভাই? কি অবস্থা সবার? ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। লেটস গো, আজকে ডিভিশন 1-এ যাবো আমরা। আজকে লবিটা হবে স্ট্রং লবি অ্যান্ড স্ক্রিপ্টেড লবি। ফার্স্ট ডেতে এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়। কঠিন প্লেয়ার পরে, হার্ড প্লেয়ার পরে। সো আমারটা কোথায়? ইয়েস, আজকে জিকে রিভিউ দিতে পারবো। আজকে জিকে কেমন বোঝা যাবে গাইস, কারণ 2-3 দিন হয়ে গেছে জিকেটা আসছে। সো আজকে বোঝা যাবে। আমরা টিমটা চেঞ্জ করব, আমরা পর্তুগাল নিয়ে নেব। ইউরোপ ন্যাশনাল, পর্তুগাল কই ভাই? এই তো। ফার্স্ট অফ অল বারেজি আছে না, রাইট? ও ভ্যানডাইক বি ফর্মে আইছে, সো মজা হবে ভ্যানডাইকরে দিয়ে খেলা। নেইমা, হাই নুব মাস্টার, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। কি অবস্থা? হোয়াটস আপ? বক্স টু বক্স খেলাবো অ্যানকরম্যানের সাথে। অ্যান্ড প্যাক রিভিউ দিব না, কালকে আমি একটা ভিডিও আপলোড করবো নি ইসের। দেখি গেম প্লে এই জিকে আর এই গ্যারেট বেলের। ডিভিশন 1-এ যাই আগে, তারপর গেম আনইনস্টল মারমু। স্পিন দিলে কিছু পাই না যাই ভাই, লাক লাগে ভাই। স্পিন দিতে থাকেন, পায়ে যাবেন প্লেয়ার, একদিন না একদিন পায়ে যাবেন, স্পেশাল কাউরে পায়ে যাবেন।
সো এই হচ্ছে গেমের অবস্থা। কি রে এগুলো কি? What? এটা তো দেখছি আমি। ও ভাই, ঠিক আছে। চলো না, কুইক কাউন্টার খেলবো। ডিভিশন 1 ডান করবো কুইক কাউন্টার দিয়া। একটা ম্যাচ খেলে আসি আপাতত কুইক কাউন্টারে। টাডা টাডা টাডা। ব্যান বইটার একটু স্পিডটা কম আছে, সো ব্যান বইটন বাদ থাকুক, তত টনি আর থাকুক। ওকে, জাবি আলোনসো দিয়ে খেলবো, আগের প্লেইং স্টাইল গাইস। সো চলো, আমাকে ডিভিশন 1 থেকে নামাই দিছে ডিভিশন 5-এ নাকি 3-তে, সরি। সো নতুন র্যাঙ্ক, নতুন সিজন শুরু গাইস, দেখা যাক। দুইটা প্রলিফিক উইঙ্গার মিডফিল্ডে উইথ কুইক কাউন্টার। ম্যানেজার প্যাকে যাও প্লিজ। ওকে ম্যানেজার দেখতেছি ভাই, একটা ম্যাচ খেলে আসি। সো আপডেটের পর একটা ম্যাচও খেলা হয় নাই। চলো, জার্মানি ভার্সেস পর্তুগাল। আচ্ছা, 900 কয়েনে দেখলাম যে ইয়া দিতেছে, অনেকগুলো ইপিক দিতেছে গায়ে। স্ক্যাম এগুলো। ডেনিলসনও আছে ওই জায়গায় গাইস, ডেনিলসনও আছে ওই জায়গায়। চলো, কোচ কি? ওকে, ক্যাপিলো। আজকের ফার্স্ট ডিভিশন ম্যাচ। Okay. Portugal are looking to get a flying start here in the long race towards the finish line. This is a day for optimism, for hope, for dreaming of what might be. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. Kire leg dilo bhai. Fancy going eyeball to eyeball. He's had a shot! Save dilo. And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. ফার্স্টেই আমরা ভুল দেওয়া শুরু করলাম আজকে। এত সুন্দর একটা বল পাইছিলাম, ফিনিশিং করতে পারি নাই। বাই দ্য ইটস মাই ফার্স্ট ম্যাচ টুডে গাইস, সারা দিন পর। And Dijk gets it away. Neymar, no outsmarting him this time. নেট ভালো না, বাট Germany have the chance ফার্স্ট to ডেতে go the এরকম other হয় way. নেটওয়ার্কে।
He's found a way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now he's got space here, and this is Stoichkov. And the finish! Goal! Portugal! The breakthrough strike! That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Germany finding themselves unexpectedly behind. How are you, Uncle? Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And this is Stoichkov. Well, there's the clearance. Taken back almost at once. And it's Neymar. Try. It's Van Basten! What a save. Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ভালো একটা ফেক শুট নেওয়ার ট্রাই করছিল মার্কো ভ্যান বাস্টেন। Corner number 2 then. Messi goes short. And this is Neymar. And now a sudden chance to counter. Now it's Villa, nicely spread. Great defending, strong and determined. And they'll start all over again with the goalkeeper. Thanks for 10 lakh, guys. Thank you. Neymar, well seen, saw that coming. That's great positioning. Good So defending good from Rijkaard. They want to be quick here. It's breakaway time. And that is as far as they're going to go. And that interception was Again, good most defending. necessary. He read that really well and stopped it. Raul, nice looking ball. Nice lofted The most throw. accurate pass. I'll try. Hoisted upfield by the keeper. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And if you have just joined us, still Bale just OP. one goal between them. And the score is 1-0. Come on, yaar. Rijkaard. Now it's Villa. He's a sharp little ball here. There will be Conte. 1 minute added time. And Neymar. Stoichkov. Abbe yaar. কেন যে And এইদিকে that'll be the final Yeah, action yeah. of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Please take this There's plenty of positives to take, despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Portugal happy to have the lead in a আপনি যে tight বললেন game. এই চ্যানেলে Half-time, আর লাইভ 1-0. করবেন ভাই স্ট্রাইকটা আবার উঠাই নিছে ভাই দুইবার স্ট্রাইক খাইলাম এটা দিয়া ঠিকঠাক হয়ে গেছে চ্যানেল রাইট নাও সো দ্যাটস ওয়াই ব্যাক করছি Substitution in progress. একটা গোল কিছুই না একটা গোলও দিয়ে দিবে কাজ ইটস জাভি আলোনসো off we go ডিফেন্ডিং এ once তো more. একটু প্যারা খাইতেই হয় এটাতে Portugal carrying a বাট অ্যাটাকিং one-goal lead. এটা Rijkaard. ভালো অ্যাটাক দেওয়া যাবে Now it's Villa. Tries to play it through. And the shot! I know that. What a save! It's a very good save Denied from Bender sir. brilliantly. Really looked আজকে sharp there, জ্বলে didn't উঠবে he? That's গাইস very well played. ওই দিন কে যেন বলছিল যে ভালো জিকে না এখন দেখা যাবে যে সে আসলে ভালো জিকে নাকি না কাজ রেটিং তো হুদাই দেয় না 107 Guardiola with the short one. নাইস পাস Portugal do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make Messi. ambitious change. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. It's all a little bit desperate, but it's got the job done.
Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Nice. He's going for goal! Good save Oh, the again. ball's run loose here. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. They need to play this quicker in transitions like this. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort Nice, out their Marco end Van product, Basten run and like this. quickly. Kiri, interception. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Germany finding their passes. Closing in on the last quarter of an hour. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encourage the pass with an intelligent Very good run but make the from pass Eto'o. just lacked pace. Chance, surely! Save. And he's heaved it away. And this is Batistuta. No, again there's no way through. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And he whips it in. Kiri, Marco Van Basten. That has earned a reprieve try, man. for the time being. And this is Eto'o. Big chance! Oh, Gabriel can get it clear. And this is Messi. Oh, that is a good ball to find him. Eto'o, come on. Portugal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Probing pass. Nice. Batistuta! What a save, that's so high. It's run loose. Who's going to get there? Greatest goalkeeper. That's that, Bender, the end. sir. Well, that was tense. Boy, that was tense. The What a two sides save. separated Last time by the সুন্দর একটা game's save দিয়েছে। only goal. বাতিস্তুতার কাছে ফিনোমিনাল Final ফিনিশিং thoughts, আছে, Jim? And there's a বাট lot more শুটটা আর to একটু read জোরে into দিলেও this game. তাও সেভ দিয়ে দিত ভাই। ভেন্ডার স্যার ইজ এ ভেরি গুড গোলকিপার। ভাই আমার ভয়েস অন হয় নাই গাইস, হ্যালো ভাই আমার ভয়েস অন হয় নাই। হয়েছে তো, ঠিকঠাক আছে। আমি এতক্ষণে খুঁজতেছি যে ভয়েস অন হয়েছে কি হয়নি। আগের লাইভে একটু মাইক প্রবলেম হয়েছিল ভাইয়া, এখনো ফিক্স করি নাই। ভাবতেছি থাকুক থাকুক থাকুক। ওকে, পিচ কালার আছে একটা অপোনেন্টের কাছে। মরিনহো দেখলাম না, না বার্সা কোচ। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go.
Van Basten, this guy undoubtedly the centre of attention here for more reasons than just one. This is his 300th game. Well, Peter, I can't attest to this personally, not having made it to that many appearances myself. Very good goal. Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Baresi. Cafu. Passing is crisp and sharp. And this is Forlan. Rijkaard promptly onto that, and that is that. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Network. Now it's Stoichkov, looking to play him in, and it's been played through. Oh my God! They've scored! Portugal are level. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here, he's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Now it's Stoichkov, Neymar, Stoichkov. And that's what you call inspired goalkeeping. Stoichkov really must be thinking what he has to do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. It's Messi. Rijkaard can get it clear. He's having a goal! And that is wildly off target. Costa Curta most definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Cruyff. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. De Jong. Nice tiki-taka. Conte. Neymar. Cafu was in no mood for any of that. Rijkaard. Now Hernes. And it's Van Basten. Conte. And here's Neymar. Boss. De Jong, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's Forlan! That is a super hit, but it was always just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Stop. Neymar. It's a very good pass from Neymar. But why? Really nicely done. Yamal. Rijkaard. 2 added minutes has been indicated. And it's Neymar. And that's gone loose. আবার ভালো একটা পাস দিবে নেইমার Chance for a shot. বুফন গোলকিপার Oh, that was no routine save. Stoichkov actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And this could be the final action of the first half. Messi goes short. Bale! Oh, Bale! Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Yeah, Peter, I think... defense to it. It's half-time. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. The midway point of the game. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Portugal are leading by 1 in a finely poised game. It's 2-1 at half-time.
নেইমার এত সুন্দর একটা অ্যাসিস্ট করলো গাইস, বাট Substitution for Portugal. Number 5, Stoichkov. And the second half gets underway. nice interception from Marco Van Basten. Pressing's intense and it's paid off. Messi looking for the run, picked out brilliantly. বুফন দেখছো ভাই, ওয়াও, It's loose আর and নেইমার, there's a race for the ball. Cafu trying to keep this আহিয়া in. নেইমার. It's a pretty loose pass. Lovely, now then. Messi! Oh, Messi! Lingered the over heck? it and the chance to counter had gone. Look, if they're going to counter, it has to be pacier and much more decisive. Portugal different to some extent this half. Tinta. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. এটা হয়ে গেছে, Now it's রাফিনহা। Rafinha. এন্ডারসন, এটা সেভ দেওয়া উচিত ছিল। Once more এটাও they've সেভ done দেওয়া it. উচিত ছিল। They just will not lie down. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. What a pass. So smooth. A signature finish. Well, we could be a little critical. He's having a shot. Good interception. Now, who's going to be first to this? বিটস কালার, বাট বিটসের নেই, নিলে নিতে পারতো। And it's Mendes. Now it's Cruyff. Messi, very much a man of this moment. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. And he's had a hit. বুফন, Oh, fine Wall, stop from wall. the keeper. Messi is offering a right smile there. Oh, that's a key interception. Neymar, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Bale. এই বেল কি পাস দিছিল গাইস? Well, he ভিতরে got দিয়ে আমি moved ফিনিশ because করতে he was পারতাম। under pressure. Good ball, good take. Portugal needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. বাহ, Has a look and plays it forward. Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, now here's an interesting matchup. Van Dijk gets over and intercepts. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any... Messi! ইয়েস, ওয়াও, He's done it! এটা দরকার ছিল গাইস। That has raised the roof! And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Portugal take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two. আরে অ্যানগোলো কানতে ছিল ভাই। I thought it একটা was going to perfect happen lofted then. through দরকার How ছিল। many more chances can they realistically expect now? মেসি, Now it's Yamal. Now it's Messi. And that's it. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Portugal leave it late, but in the end, it was great. Well, I just think that determination and persistence has paid off handsomely to নয়টা squeeze শুট the নিছে, win out আমি of এত a draw. ভুল করছি এই Sometimes ম্যাচে। it comes down to grit and desire যে and the সময় নেট খারাপ stubbornness to হয়েছিল keep আমার এই plugging টিমকে away. দেখতেছেন, And এই সময় আমি this একটা has গোল been great দিছিলাম। staying power. Many thanks to Jim, and with that... গাইস, যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছেন একটু লাইক করে দিয়েন আমাদের স্ট্রিমটা।
Hi Alip Shah, welcome to the stream. ওরে ভাই কি ফরমেশন নিয়ে আসছে দেখো বলে ফরমেশন নিয়ে কি আসছে 3-3-1-3 তিনটা সিবি তিনটা ডিএমএফ একটা এএমএফ দুইটা স্ট্রাইকার একটা সেকেন্ড স্ট্রাইকার So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So that's got things underway. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I think the fact that this guy, Saliba's starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Messi has it out wide and in space. What a pass, bhai. And he's there to clear Neymar na it. থাকলে Ben Boston থাকলে হয়ে যেত Neymar তো লাফাইতে পারে না Great defending, strong and determined. And it's Neymar. কে রে ভাই Looking to play him in. বেঁচে গেলি Great vision. আরে Ronaldinho. দেখো আর গ্যারেথ বেল গোল দিবে এখন Plenty to aim at here. Decent chance! Goal! সুনীল ছেত্রী গোল দিছে Al-Nassr take the lead. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. যাও বেল রে দিয়ে আমরা Al-Nassr have fired themselves in front. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Ball's gone out of play. Costa Curta. And he was quick to react. Ronaldinho. ফরমেশন তো ভালোই কাজ করতেছে He is so at দেখা যাক ease কয় on the ঘন্টা ball. কয় মিনিট করে Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Neymar, a player who needs no introduction. And it's Bale. যাব না বেল নিয়ে যাব না Bale proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Quality ball. And he's there to belt it away. Well, that was a period of possession which carried just about no threat. And the shot! ভালো সিএ ভালো রান মেক Hit the করছে woodwork ফিনিশ করতে and পারলো না out. সুনীল Bale ছেত্রী goes direct. Portugal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the থ্রো tone দেখবো for আমরা what's গ্যারেথ to বেলের come. থেকে Oh, super find. এ তো ভালোই ছিল And he's cleared it out of harm's way. Messi. Oh, it's a great... Oh, taken with style. They are right back in business. রিপ্লে দেখতেছ And আপনারা that comes as a Keep very going. welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here.
Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Portugal grabbed the equaliser. There's the whistle for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Hi, Neither side bro. yet Welcome to the truly to stream. impose themselves, and it's level pegging at half-time. Any strong opinions on the first half? I think the manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equaliser, and I think we're in for an exciting second half now. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a... Oh, smashing header! And the header is disappointing in the end. That's good play, plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Knocks it into space. Look at the space here. That was a good run. The defence looked beaten there. Van Dalton. Al-Nassr trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Oh, easy pickings there. Bale. Kante trying to keep this in. Good play through for the wide man. He looked rushed. He should have waited for some movement. That's just playing it safe and simple. Deflected behind for a corner. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. ভাই তোমরা কি গেম প্লে কখনো শিখবা না আজীবন অন্য তরিতে খেলাবা Corner number 2 then. গেম প্লে শিখো ভাই Right card is there and he can get that clear. And that is a little undercooked. অনেক অ্যাটাক দিছো 3 ফরমেশন দিয়া 3-3 হইছে ঠিক আছে Neymar. অনেক বগমন দেখলাম Right card. Oh, perfectly measured that. That's gone all the way through to the keeper. And it's Neymar. Looking for the run. He steps in, and that's the end of that. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. ভালো চেষ্টা ছিল He can get that clear. Eto'o producing a good steal there, showing a good level of alertness. হ্যাঁ ভালো সময় সাবস্টিটিউট নিছো ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ অপোনেন্ট I need this actually Substitution on the field. Number 21, Bale. Number 10, Ronaldinho. Played into the middle. He's got two. আরে ভাই সেম একটা মার্কো ভ্যান বাস্টেন That could be a costly miss. ট্রাই করলো Well, we could be headed for a scenario in which Same the ভুলটা next goal is the সেম winner. ভাবে মারলো That chance could have been it too. He's a sharp little ball here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he's running through. একটা ডাবল টাচ Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Two added minutes has been indicated. কি টাইমে কি পাস দিলাম
pass. And he shoots! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease with... একটা ভুল পাস And that will be the final act. A game of margins of thrills, the sort of game that Win is a rate টা দিল great নষ্ট করে advertisement for our 100% sport. রাখছিলাম Sad in a way that somebody had to lose. হাই এফ মিজান ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। এই তো আমার ভালো অবস্থা, আপনার কি খবর? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আছি কোনো রকম। কিন্তু এটা লাস্টে আমি কি করলাম? ভাই এটা আমার ভুল, গেমের কোনো কিছুই না। লাস্ট মুহূর্তে আমি একটু চিন্তা ভাবনা করে অ্যাটাক দিতে গেছিলাম। জাস্ট আমি ভাবছিলাম যে এনগোলো কান্তের কাছে বল দিব, তারপরে আমি আমার কোনো স্ট্রাইকারে বল দিব। বাট এনগোলো কান্তে এমন পজিশনে ছিল যে অপোনেন্টের ডিফেন্সের পিছনে, খাটো একটা মানুষ। তো আমি ফার্স্ট টাইম যদি আমার সিএফরে বলটা দিতাম, তারপরেও বলটা মিস করতাম, বাট এইভাবে মিসটা করতাম না, কাউন্টার অ্যাটাক নিতে পারতো না। কি রে নেইমার সিএফ 85? সরাই দিলা, আর্লিং হাল্যান্ডে উঠাই দিল। ভ্যান নিস্টেলরয় এন্ড এমবাপ্পে ওপেনিং করবে। তো আমি ওপেনিং করব হচ্ছে মার্কো ভ্যান বাস্টেন এই ম্যাচ বসুক, সামিল এটো খেলুক আর ইয়া খেলুক। বাতিস্টোটা আছে না? ও বাতিস্টোটারে ব্রেঞ্চে রেখে দিয়েছি, বাতিস্টোটারে নিতে হবে গাইস এই ম্যাচ পর। মাইকেল ওয়েন খেলুক। ভাই আজকে আসি। আচ্ছা ভাই, আচ্ছা থাকো। Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. আবার আর্লিং হাল্যান্ডে নামাইছে। ওয়াও। There's the whistle. Ruud van Nistelrooy, without question, Jim, a giant amongst strikers. Well, what I found so admirable about him, Peter, was his courage. There were plenty of sceptics who doubted his ability to step up from Dutch football. He did step up, he stepped up all right, and he was integral in wrenching the title back from North London in 2003. That 20-minute hat-trick in front of the home crowd in the penultimate game of the season. It was pretty special. Yeah, and all 3 goals brilliantly taken. Another great finisher. That is good alertness. Serve. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition... Tries from a long way out. Oh, that's well spotted. Now he's off and running.
He's there to retrieve it. That has been cut short. Can he get on the end of this? Messi gets into a good position. And this is Eto'o. Oh, some tackle that. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, that's a key interception. He's had a fair tumble under that challenge. Van ওইদিকে রান মেক করছে Valten মেসি onto that, and that is that. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, there's a probing ball. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar. Now it's Haaland. Tries to pass it through. Costa Curta. That's a lovely, neat pass. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Conte, and it's Messi. He won't be happy with that one. Nice looking ball. No, not quite on the same wavelength. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Pinches it off him. Cherki. Bellingham. Neymar. No, he wasn't going to be fooled. Now it's Cruyff. Can he spark a counter here? Van Valten. This is promising. And he's gone looking for safety. 0-0 And that'll be the final action of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. And a quick reminder today to Grossing please half, take all but the we're still dustbins where we located started. by the 0-0. entrance gates. Thank you very much for your cooperation. And we're off again. স্ক্রিপ্ট So হবে the first half brought no goals. That is good pressure, just hounded him off it. Cherki. Palestine applying the press here, a high press. Haaland! And that's caused a worry or two. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. And it's Neymar. Bale. And this is Owen. বেয়াদবি করিস না মেসি Oh, the ball's come loose here. Such good technique. Deep cross. And he's taking no chances there. Palestine appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. স্ক্রিপ্ট হবে এই ম্যাচ Messi. Messi purring through the gears. Petit defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Cruyff, engages and forces him off আমার the ভাই ball. এটা দরকার নাই আমি That's ডিফেন্ডিং করি great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. And it's Neymar. Bellingham does Miss really Cristiano well Neymar. there. He is strong. He's in plenty of space here. He is through here.
Costa Curta. He's picked his way through. In it comes. Adams getting this one clear. This guy is very good. That'll be a throw-in. Intercepts the throw. That's well read. Palestine clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Dilo lofted thoda koi dilo dekho. Haaland. Has a shot! আমি জানি তো I know Poor that. contact, nothing on the shot. Oh, how about that touch, Peter? I mean, that was brilliant. He got the ball to go exactly where he wanted it. The touch was perfection, the finish imperfection. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Climbs up big! ভাই সেভ দিছে ভাই Well, he should have অন্য gone গোলকিপার better, হলে and এটা he গোল knows হয়ে it. যেত Well, there wasn't too Script much হয়ে wrong গেছে with guys, his এই পুরো effort. He ম্যাচটা needs to get on the ball again and give it another crack. I would. ভুল হয়ে গেছে ভুল ম্যাচে ঢুকে গেছি গাইস And it's Messi. এতো ভাই একটা ফেক শুট নিয়ে যদি শুট দিতাম Oh, this is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. Conte! কি রে Decent attempt, but not quite good enough. I need a goal Well, এই they've জায়গায় got to গোল get করতে হবে everyone যা forward, করার and maybe এই even জায়গাতেই the করতে keeper. হবে তাছাড়া উপায় নেই Messi with the short one. Conte! কানতে ছিল ভাই They want to be quick to recover this. আরেকটা ড্রিবলিং There will Well, be 3 that minutes might be added that, time. Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. নেইমার ওরে শিট It's Neymar! লাস্ট চান্স ছিল ভাই এই ম্যাচটা স্ক্রিপ্ট হলো And the referee brings it to a close. So we যাক, finish defending as করে we কোনো মতে বাইচা started. গেছি এই Try match। as they might, neither was able to break through. নেইমার কাল মারলো আর একটু ভালো করে মারতে পারলে গোল হয়ে যেত কে নাইস ভাই রিজাল ভালো না তুর্কির প্লেয়ার ভালো হবে বিটস কালার হিসেবে ভাই ওই প্লেয়ারগুলো আমি কালকে রিভিউ ভিডিও নিয়ে আসবো আমার একটু ভিডিওটা চেক করেন আমি ওই প্লেয়ারগুলো এখনো দেখি নাই আর একজনে কিনছে ওই জায়গায় আমি ওইটাতে গেম প্লে করবো তারপরে বলতে পারবো আদারওয়াইজ ভাই প্লেয়ার দেখে তো বলা যায় না অ্যাকচুয়ালি স্টেটস তো অনেক প্লেয়ারের কাছে দেয় বাট স্টেটস কি ম্যাটার করে ভাই সব জায়গায় স্টেটস ম্যাটার করে না স্টেটস দিকে বলা যাবে না গেম প্লে করে কার্ডটা বোঝা যাবে কার্ডটা স্মুথ নাকি পিল্লো কোথায় পিল্লো वेलकम ये क्या फॉर्मेशन है 5টা মিডফিল্ডার নিয়ে এসে পলায় সিরিয়াসলি আমি চ্যানেলে ভিডিও আকারে আপলোড করে দিব সেখানে একটু দেখে নিন ভাইয়া লেজি ইঞ্জিনিয়ার কাইন্ডলি কেমন আছেন ভাই এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it.
Let's hope we get a contest worthy of the setting. শুরু করা যাক দ্রগবা আর একটা মাত্র স্ট্রাইকার So we're up and running. Madrid have opted for a 4-5-1 formation, it appears, Jim. Well, it's a formation, Peter, that lends itself to good possession and control in midfield because you've got the numbers there, a higher concentration. Backing that up with enough attacking dynamism is down to managers who want to get at teams. It can be used in cautious terms too, but certainly if you want to advance a little quicker and you have that attitude, then you can be very positive about this too. Thuram spots it and intercepts. Tries to thread one through. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And this... save. Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Size really matters, and it's time to make it matter now. They've played it short. So it is still 0-0. And it's Messi. Van der Vaart. Alessandro Costa Curta. He doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. And smartly reclaimed. Costa Curta. Messi goes long. Van der Vaart. Pirlo. And the pass is intercepted. পাস দিলে ভালো লাগতো এটা Well, that is not the best ball. পরে টিকি টাকা কি কাকে বলে দেখা যেত Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. It's Van Basten! Goal! What the heck? এটা কি ছিল ভ্যান বাস্টেন? And Portugal score first. Rocket. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. A 1-0 lead established. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And this is Van Basten, and he's found a way past. Shoots! What a goal from Van Basten again. A quite incredible spell. They are flying. And that really is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Portugal are sitting foul and a free kick in a very dangerous area. এবং আমার পজিশন ভালো এবং আমি ফ্রি কিক যদি ট্রাই করি ফ্রি কিক পাওয়ার চান্সেসও বেশি আছে সো লেটস ট্রাই ফ্রি কিক দেখা যাক আমরা স্কোর করতে পারি কি তার আগে প্লেয়ারটা হাফ টাইম হওয়ার আগেই কেন স্কিপ করলো দেখো এইসব প্লেয়ারের উপর মেজাজটা গরম হয়ে যায় ভাই চাপড়ি প্লেয়ার এইগুলা ওকে থ্যাংক ইউ He'll fancy himself from here. So a genuine chance to increase the lead. হবে Messi! মাথায় লাগছে And the first half is done.
ফার্স্ট অফ অল যেরকম অ্যাঙ্গেল দেখাইলো আবার চেঞ্জ করে দিল অ্যাঙ্গেলটা 2-0. গাইস You're faced with the Free choice kick-এর of just angle-টা। trying to see the match out or I don't know forcing the issue এটা even কি further. স্কিপ করলে চেঞ্জ I'd হয় always নাকি be inclined to go on for public the latter, transportation today. go for a Please third, watch the মানে একটু screen, বড় হয়ে especially গেল with a full Times half from of football ফার্স্ট অফ অল still to দিছিল play. একদম ঠিকঠাক Portugal go in at half-time on a comfortable two-goal cushion. প্রবলেম কি অপোনেন্টের What's wrong with you? দুইটা গোল খাইছে তো ও একটু সিরিয়াস আছে ওর কামব্যাক দরকার অ্যাকচুয়ালি এখন Number 9, Rafael van der Vaart. Number কি টাকা দেখাইছো না তুমি আমারে Drogba. কি টাকাই দেখো Van Dijk. Number 27, Adams. Serginho. Number 10, Mbappe. Tries to play it through. Might be danger here. And the shot! দেখছো ভাই And the গোলকিপার ball's come. Oh, he's been caught গোল napping. খাইয়ে গেছিলাম And another try! এগেইন ভাই ভেন্ডার That's what you call inspired goalkeeping. কি Luis ছিল ভাই Garcia really must be thinking what he has to do to score আমি তো there. ভাবছি ইনিয়েস্তা গোল দিয়ে দিছে এটা চমৎকার সেভ Hello bro, hello, welcome to the stream. He gets big. আবার দেখছো কি সেভ দিছে That was very ভাই necessary. অপোনেন্ট তো ঘাবড়ায় যাবে কি রে And it's Rijkaard. Ricky Puig. Now that's well seen too. And it's made its way to him. And that's another Thank you. good win of the ball. What a ball from Pirlo. Van der I Vaart. like it. And he's managed to get free. In by Van der Vaart. ভালো ক্রস ছিল And he knocks it clear. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. আর প্লেয়ারগুলো রান মেক করতেছে এখন ভালো Mbappe! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Almost the perfect move. Guys, we need only Almost. 2 The like for finish 20, just so wasn't done it quite guys. at the same level. Hit the like button everyone. Iniesta. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Serginho. Here's Caceres. And it's Iniesta. Can he latch on to this? ভালো অ্যাটাক দিতেছে অপোনেন্ট প্লেয়ার পর থেকে Caceres made a surge from fullback, as it turned Tiki-taka out দেখবা না তুমি? unsuccessfully. I'll show you how to Bale. play tiki taka bro. Bale. He's found a way past. Oh, good read. He read that Bale! really well and stopped it. এত সুন্দর একটা গোল হইতো Rijkaard. Now it's Mbappe. That is good pressure, just hounded him off it. Nice sequence of passes, this. Stoichkov. It's called tiki taka. And Dijk gets good distance on it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And Messi! Messi sir Oh, it looked like 3-0 for sure. Messi clearly furious with himself there. They looked for all the world like they were going to go 3 up. That's been slipped through. Oh, that's fabulous. Now it's takes a shot! এত সহজ নাকি ভেন্ডার স্যাররে পার And দাও somehow he managed এত to miss it. সহজ And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails Let's if they go. were just one down Like बनता as है opposed to यार 2. like कर दो everyone Luis Garcia. hit the like button Second corner of the game. Ricky Puig. Number 20, Iniesta. Coming on the field. Shot! again what a Who's save going to get there? Number 21. And he has kept it out Number somehow. 16. Well, someone's Bender doing his for job OP. properly, Peter, that's for sure. ভাই Well, রিভিউ তো number এই জায়গায় three হয়ে coming যাবে up. এটাই ভিডিও আপলোড করে দিব 5টা সেভ দিছে একদম ডেঞ্জারাস সেভ Van der Vaart with the clearance.
And now they can spring out of defence. কার ফাউল এসে? He's certainly caught him there. It's a free kick. So, is it really plausible to have a hit from here? আরে কিছু তো কর ভাই অপোনেন্ট। হাই তানভীর ওয়াইটি, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। ভাই ফ্রি কিক নিছে এমবাপ্পে। Just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. It's a sharp little ball here. He is through here. Oh, what a ball! Chance for a shot! Finally he scored. Oh, taken with style. লাভ নাই তো। Deep into injury time. আর গোল মিস হইছে, টিকি টাকা গোলগুলো মিস What a হইছে। delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. And সে that's স্কোর it. করছে একদম লাস্ট মুহূর্তে। Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Try to save Both this sides event, glad to trade blows, Networker অবস্থা to দেখো। set out always only to win, and it came down. কমপ্লেন করতে হবে ভাই। ৭৭,০০০-এ গেলাম, ঢুকে যাবো আজকে ইনশাআল্লাহ ডিভিশন 1। সো যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছেন, আমাদের মাত্র একটা লাইক লাগে, চাইলে লাইক করে দিতে পারেন যদি স্ট্রিমটা ভালো লাগে। একটা বিটস কাল গোলও দেয়নি। সো ফরমেশন দেখো, ধনুক তীর ফরমেশন নিয়ে আসছে অপোনেন্ট, সাথে আউট ওয়াইড। अच्छा स्क्वाड बनाया यार। चलो Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Portugal. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. Wow. Tries a shot! Wow. Oh, that was nice. সে বল but পাইছে not আবার সে quite the মিস end হবে। product required. সিরিয়াসলি Schneider deserves a lot of এটা credit বিশ্বাস for করতে his দিতেছে willingness আমাকে। to make those runs. The passers will সে always বলও have পায়ে an গেল option with him. কেমনে জানি। প্রচুর মশা গাইস। Well played. That has snuffed out the danger. That's a good ball out wide. Van Dijk না cuts it শান্তিতে out. আজকে ম্যাচ খেলা যাবে না, আজকে White. গ্যাঞ্জাম করে খেলতে হবে। Cross needs to be good.
সহজে বাইর করা And যাবে that না has been ম্যাচ। clubbed away. And this is Fletcher. Just eases him off the ball. ফাইনালি বল পাইলাম, Who do you, Jim, বাট see পাওয়ার সাথে making the সাথে মিস difference করতে here? Snyder! স্নাইডার। Oh, just lacked a decent finish. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Well timed, excellent interception. Conte. Now it's Van Basten. He can run onto that. Takes He a scored! shot! Messi scored! Goal! Portugal! Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the Bah, ball out of Messi. your own net. That one will ये stay. अच्छा था Oh, that यार। was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Portugal have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. সহজ হবে না Oh, আজকে যেটা। shooting chance! Goal! ডিফেন্স দেখি নেশা মেশা করে আসছে আমার টিমে। No time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce Ball a ছেড়ে really দিল। fine spell, which for Easy me ball. deserved that equaliser. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. And he shoots! What about that? Goal! Portugal! And they've got their lead back. They forced the error and রাফিনহা লাগবে extracted কেন the ভাই? maximum punishment. The Enough danger was player always আছে, there, just খেলতে Peter. হবে। We all Okay. knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So we have a breakthrough. What a Shapes ball to from Bale. shoot. দেখছো কি Oh, the ইন্টারসেপশন ball's করলো। run loose here. And he can শালা clear it কোন away. আমি? And he was alert to it. Schneider, right Good. card, pulls off an exemplary piece of defending. ভাই থামা ওর অ্যাটাক কেউ। Pass is just off target. Rafinha. Barcelona finding their passes. Nice, nice. Very good defending. And it's Schneider. Xavi Alonso. There will be 3 Van minutes Dijk added deals time. with that comfortably. Conte. And it's Rijkaard. And we hit এর সাথে half-time. হাফ টাইম স্কোর হচ্ছে 1। So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Hello attendees. Oh, This well, is the a pickings mock certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Portugal are leading 2-1, but things are very much in the balance here. And if you have just joined us, well, we've just begun Hello, the second Digi period Jackson. here. Well, he's going to be disappointed with that. Stoichkov. Rafinha. Schneider. Good defending again. Van Basten. And the shot! Good save. And that's what you call inspired goalkeeping. Stoichkov actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Messi plays it short. And now a sudden chance to counter. Bale makes the interception. Van der Sar. এহে বল পাস দিয়ে ফেলছে। No, that's been intercepted. He's 60 upset with minutes Taylor. played.
Aimed beyond the defence. Neymar. Oh, that's nice. Very good dribbling. He slid it. Penalty. Oh, he's brought him down, and it Guys, is a comment koro, penalty. বামে মারবো নাকি ডানে So মারবো a প্লিজ। big ভুল chance করি now আমার from ফার্স্ট 12 পেনাল্টিটা yards. প্রত্যেকদিন মিস হয়। হেল্প করো গাইস। So this to extend their lead. বামে নাকি ডানে সঠিক হইলেই ভাই আমি আর কি উইন হয়ে যাব। চলো মেরে দেই বামে বামে মেরে দেই। সোজা বললো একজন। যাক ভেরি গুড। আজকে স্কোর করছি পেনাল্টি। চলো। Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made the keeper commit early Substitute, and set himself okay. up for quite a comfortable finish. Needs substitute. And yes, it's him again. Barcelona, number 19, Rafinha, number 16, Rodri, coming on the field, number Pirlo. 4, Bellingham, this number guy, 13, Baresi. Conte. ভাই অ্যাকাউন্টটা দেখে বলেন কি ইউজ করা যায়। স্ট্রিমের শেষে আমরা অ্যাকাউন্ট রিভিউ দেই। আপনি চাইলে স্ট্রিমের শেষ পর্যন্ত ওয়েট করতে পারেন। অ্যাকাউন্ট রিভিউ দিব, আইডি রিভিউ দিব, ফর বিল্ড So the lead পরামর্শ now দিব। is 2. তো চাইলে থাকতে The পারেন। crowd are calling for this to be put to bed. এখন There's ডিভিশন little খেলতেছি, sympathy এখন ভাই about it. দুঃখিত দেখতে পারতেছি না। That pass isn't the best. আরে শিট। Portugal still have the cards to affect this game. Van der Vaart. Bale. আমি বেল রে দিয়ে Good ফিনিশিং। technique. Oh, that's fabulous. আর একটা ডাবল টাচ নেওয়ার দরকার ছিল, বাট বেইলের কাছে ডাবল টাচ Movement লাগাই is নি। slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Looking to play him in. Rijkaard. আর্লিং Costa হালেন্ড। Curta making good progress আরে on ভাই the right-hand ডিফেন্ডিং করতে side. আসলে হবে। Adams. Baresi. Bale. Now it's Bale. Van der Vaart. And that has left him in a heap. Bit of an appeal, but nothing doing. এদিকে টান দিলাম। Bale got a long way forward to join the attack. Now it's Bellingham. Rijkaard. For Bale. Van der Vaart. There will be 3 Played into minutes space. added time. Oh, well played, well sorted out. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And he cuts out the supply, শেষ হয় না কে খেলা, আর খেলতে ইচ্ছে করতেছে না। tries to play it through. He's had a shot! The whistle has gone, and it is all over. What a satisfying performance. A performance at times of determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. চুয়াল্লিশ 45,100 ঢুকবো আজকে 10,000-এর ভিতরে ঢুকে যাবো। ইনশাআল্লাহ। Guys, we need only 3 likes for 30, so done it guys as soon as possible.
ভাই ডিভিশন 2 ডান করছি। ওয়াও, আমি আজকে সারাদিন পরে গেমে ঢুকছি, সো সারাদিন গেম খেলা হয় নাই। 6টা ম্যাচ খেলছি মোটমাট সারাদিনে, মানে এখন লাইভ স্ট্রিমে এসে। তার আগে কোনো ম্যাচ খেলা হয়েছিল না। অ্যান্ড একটা লুজ খাইছি আর একটা ড্র হয়েছে। আর 3টা নাকি 4টা নাকি 5টা জিতছি, 4টা মেবি। একটা ম্যাচ স্ক্রিপ্ট হয়েছে, ওই ম্যাচটাই হারছি। Big fan opponent. We need only 3 like for 30 guys. Done it as soon as possible. তো শুরু করা যাক। আর গোলকিপার কে? পিটার মাইকেল। জাবি আলোনসো নিয়ে আসছে। আমিও জাবি আলোনসো নিয়ে আসছি, বাট ওল্ড জাবি আলোনসো। নিউ আইডি নাকি ভাই? না না না, সাবস্ক্রাইবার ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট এটা। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And that gets things running. Conte, with 200 games under his belt now, the standout name from both lineups. Very good. Don't you reckon, Jim? Yeah, and he's proven himself to be quite a player in the last 190. Gets his head on it! What a save. What a save. And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to Messi deal na with hoye that. Ronaldo hile goal hoyeche to. Al Nassr with the corner, there first. He gets big! Nice ball. Harmlessly behind. Platini driving on and Finishing making দিয়ে good দিতে পারবো progress. প্রাচীন যদি। Shot could be a chance. That's Neymar. He's delivered all right. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. এরে বলে টিকি টাকা। So it's fantastic. But Oh, save whistle this stop penalty. now then. And that is a huge moment in the context of the game. Need help guys. Portugal with this to equalise. Left or right? এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হেল্প। Left or right? I think left. What a save from Peter Schmeichel! It's loose and there's a race for the ball. Oh, once the save was made, the change to দুঃখিত both মার্কো ভ্যান বাস্টেন। mindsets could be hugely telling now. Oh, he's found support out wide. He is through পেনাল্টি here. পাইলাম, Deep আমার দিয়ে cross. নিলাম না ভাই। এন্ড গোলটা মিস করলাম। And it's Maradona. Played out wide. Spread neatly. রোনালদো আছে। Rijkaard with the clearance. Well, they've got it again. Now, can they get him away? নেইমার Neymar! hit the bar He's beaten the keeper, but hit the post. and it's Otto Goal. is very much the model of the modern-day fullback. hello eFootball, eFootball. Welcome to The the most stream. accurate pass. Nice-looking ball. It's come through and he's had a quick look inside.
কি ড্রিবলিং নিলাম That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Neymar. Bale. Tries to pass it through. And this is Neymar. নেইমার Baresi. Vieira. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Bale calmly anticipates. Neymar. Looking for a runner. Two added minutes has been indicated. And it's Puyol. Maldini. Searching pass he's played there. And the half-time whistle goes. বিটস কালারগুলো নেওয়া ঠিক হবে Shortage of কালকে জানাই industry দেব or ভাই। intent thus কালকে far. একটা A অ্যাকাউন্টে little ব্লগিং করে inspiration গেম and করব inventiveness কালকে perhaps বুঝা the only things lacking. একটু ধীরে সুস্থে নেন Well, for me, Peter, things never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are back underway. Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Peter. Just looked a step too slow on everything. This is the time you need that pace. Now it's Van Basten. And this is Eto'o. And this is Van Basten. And the shot! what about that brother It's there! They have come roaring back! পেনাল্টিটা মিস না Well, করলে you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Yeah, it's mystifying. Oh, what has happened here? There's a sharp little ball here. Can he finish? what about that Goal! Portugal! And the comeback is complete. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked He looked finish. it through the It looked agency like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Portugal take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Great skill, that's nice. Al Nassr really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of Messi. sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. একদম ইজি একটা I think প্লেয়ার they বাইরে just হয়ে have to গেছে keep forcing the issue and they'll get clinical. Now it's Platini. বলো It's not দেখো well. ভাই Great vision. And Messi! থ্যাংক ইউ সো মাচ Oh, that wasn't far away. Now it's Messi. And it's Otto. ভেরি গুড ডিফেন্ডিং gone ফ্রম loose. ভ্যান ডাইক That is a jarring tackle, but apparently nothing এটা wrong এখন with কে আটকাই দিবে তোমার ভাইয়া it. Decent chance! রেডি হইলি ভাই It's a goal! And Ready this হইলে is কি হয়? getting better and better. All over in seconds. Marcon নিয়ে That's আসছে, what they guys. can do to you. Well, this is a নাই well-rehearsed এখন drill. রে। As soon as possession is regained, the commitment to attack is lethal. দাদা এলডব্লিউ এর বিটস কালারটা কেমন হবে রাইট নাও বলতে পারতাছি না কালকে একটা ভিডিও আপলোড করব একজনের আইডি নিয়ে কিছু গেম প্লে কইরা সেখানে দেখে নিতে পারেন কালকে পেয়ে যাবেন ভিডিও Well, that has changed the dynamics. যারা যারা আমার somewhat. চ্যানেলটা দেখতেছেন গাইস আমার চ্যানেলে একটা স্ট্রাইক করছিল তো নোটিফিকেশন অনেকেই পায় না তো যারা যারা দেখতেছেন আমার চ্যানেলটা একবার আনসাবস্ক্রাইব করে আবার একটু সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই এটা আমার একটু উপকার হয় Number 23. Van der Vaart. Rafael van der Vaart. Number 7. Otto wins the duel this time.
Aimed beyond the defence. Number 3, Franz Beckenbauer. Substitution. Oh, it's been flattened Nice there. try. And that has been cleared. Bale. Portugal finding their passes. ওরে বাবা, ও এর কি মারছিল গুলো। That is a special one. About as smooth as it gets. Bad boy, tata, bye bye, see you again. And they are pulling clear here. The breakaway clinical and clean. He's having a shot. Nice try, it's a And very he good hits goal. the net. And they are right back পিচ within কালার কোনটা touch. নিলে ভালো হবে? ভাই কালকে There was জানাই to দিব be ভাই, একটু only one চ্যানেলটা outcome. লক্ষ্য করেন। Peter, I can tell you, that was nothing short of terrible pass. Oh, that's fabulous. Chance for a shot. পাস দিলে ভালো হতো, 5টা গোল হয়ে যেত। Oh no, this does not look good. কি রে ভাই, Threads one in. তো মিস। What about that? Euphoria, utopia, and they are converting. He just absolutely Michael Owen তো ভাই speared that হেপা in. গেছে। Well, Peter, it would have He's taken fired. something incredible for the keeper to... And that is that. Portugal have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. 10,000 এর A ভিতরে great ছিল performance by any measure. ভাই সাহাব। Would you summarise what we've seen Let's today go, then, guys. Jim? Hit the I like think we button. just saw a team winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do, and the players were determined to deliver it, and they did. সাতাইশ হাজার, এখনো ডিভিশন 2 ডান হয় নাই বাই দ্য ওয়ে। এই ফরমেশনটাও ভালো। নিউ জিকেটা কেমন? জোস জোস। আইডি রিভিউ দিবেন কি? হ্যাঁ, আইডি রিভিউ দেই আমি একদম স্ট্রিমের শেষে ভাই, একদম প্রপার আইডি রিভিউ দেই, কোনো ভুং ভাং না। Guys, we need only 2 likes for 30 guys. Done it as soon as possible. একশো কয়েনে ব্ল্যাক চিকে সহ বেল রে পাইছি। কি রে, ফ্রিতে উইন দে দেখে এই যুগে। $16,000 গেছি গা। ওয়াও, হ্যাঁ ব্ল্যাক স্পিড। আই এম
Malayali, bro, new subscriber. Okay, bro, thank you so much for subscription. Thank you. Pillow. বেল থাকুক, বেল 2-3 দিন থাকুক ওই জায়গায় পইরা ক্যারে তেল। তো শুরু করা যাক, চলো। অর্কেস্ট্রেটর অ্যান্ড অ্যানকরম্যান, one orchestrator and one anchorman. রায়কারটা কেমন? রায়কারটা জোস, অ্যানকরম্যান হিসেবে সেই। So bring it on. Height, আসসালামু আলাইকুম ভাই, একজন expectation, আমাকে emotion. কালকে The game yet to kick off. The excitement already palpable. আপনি ছিল কে ভাই? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved Okay, is let's go to the match. absolutely up for it. And we're underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Italy is the country of great defenders, Peter, and this fella, Alessandro Bastoni, looks very much in line to be its latest representative. I think being an Italian defender, we all know he's very much from the school of no-nonsense, but I really like his technique, and again, he's one of these centre-backs or defenders who can get his head up and just pick out a wonderful pass 40, 50, 60 yards. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. It's Neymar! Goal! Portugal! And Portugal রায়কার score এইটা first. জোস, ইপিক রায়কার এটা। No space, no problem. You just cannot stop him. Well, রায়কার at one মানেই stage জোস, he was he's being a very body good checked, player. Peter, and then the next Real minute life it's in the game. back of the net. Shapes to shoot! Gifting দেহ। He has done it! And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. তিনটে ভাই, প্লেয়ার স্লো হয়ে গেল। And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the Slow keeper eagle knew player, straight bro. away he was never going to get to it. আর ডিফেন্সগুলো প্রায় উঠে গেছিল, কেন যে পাসটা দিলাম না? Madrid grab the equaliser and we're all square. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Eto'o, he's away. Shot, surely! Very good player. Goal! Portugal! Into the lead once more. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score এবারও প্রায় সেম is another. হইতেছিল, ডিফেন্স পুরো ছেড়ে দেয় একটা গোল দেওয়ার পর চাবি আলো। Portugal get themselves into সে the প্রবলেম, lead. চাবি আলো। It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. নেইমার আবার গোল পাইতো, এই ট্যাকেলটা না করলে। Rijkaard. And here's the chance to counter. Half an hour played now. Adams does well to get it back. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Can he finish? এটা ফিনিশিং দেওয়া দরকার। Oh, fine He will stop from return the ball keeper. onto the Well, screen. someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Thank you for joining. Well, look, they know they've got a height advantage, Equal and time it's to time for them to Chiloma. use it. Messi plays it short. Lovely bit of skill. Well, now here's a good battle, bicep Again. to bicep. ন্যাশনাল প্যাক থেকে কোন প্লেয়ারটা নিব?
রাফিনহা Portugal have their second corner now. Punched away. Pirlo. পিলো Madrid have the chance to go the other way. ইটস বেল Excellent challenge there, uncompromising. And he was quick অলমোস্ট to রান react. করে দিছিল প্লেয়ার আর Eto is onto it in a flash. He's having a hit! হোয়াট আ সেভ বুম মারছিলাম Oh, that was a brilliant ডিভিশন save. চলতেছে নাকি হ্যাঁ ভাই Really ডিভিশন anticipated that well, didn't he? ডিভিশন ওয়ানে যেতে হবে Portugal have their third corner. He rises! নাইস ট্রাই মাই গড Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. 3 minutes added time. আরেকটা গোল যদি দিতে পারি Alvaro. হাফ টাইমের আগে সেই হবে Rice. Pass somewhat off target. ব্যাট খাইয়া যাব Totti. Pirlo. There's the end of the first half. That was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. বিটস কালার Caution টা certainly বলতেছি not ভাই on the আমি দেখে agenda বলতেছি here যাও for both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager But তার আগে এই can't ম্যাচটা go too easy on his players হারা here. যাবে না একটা They ম্যাচ need to হারছি গাইস re-establish that জাস্ট focus স্ক্রিপ্টিং and- হয়ে গেল and try to ম্যাচটা lift the দেখে purpose নিতে পারেন again. চাইলে। They want a good start to the second half. স্ক্রিপ্টিং বলতে আমি নিজে ভুল Very করছি little in it. The ধরতে গেলে score at half time is লাস্ট 2 মুহূর্তে goals to 89 1. মিনিটে If গোল you have just দিয়ে joined us, well, we've just begun the second I know period that. here. He's a chance! গুড ইন্টারসেপশন যাক ভালো ডিফেন্ডিং হয়েছে এই জায়গায় Neymar. And it's Neymar. নেইমার Caicedo অলওয়েজ gets প্রপার across পাস to দেয় বাট intercept এই that. স্টোয়েনস্কোভিক বারবার ভুল করে That has not gone well. Neymar going face to face with his great rival. বেল দেখো ঢুকে গেছে নেইমার পাস Totti. দেয় They've got to be quick moving this forward. টটি Van মার্কো ভ্যান Basten. বাস্টেন Van রকেট মারছে অলরেডি হিট দ্য বার Off the post. এন্ড বেল ভেরি গুড And that has been clubbed away. পারফেক্ট জায়গায় ছিল বেল এখন একটা কাউন্টার না নিতে পারলে ভাই ব্যর্থ আমি And that interception was most necessary. ব্যর্থ That was well played, well stopped. Engages and forces him off the ball. Pirlo. Stoichkov. Oh, lovely feed. He is such a good mover. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Looking tidy in possession here. লাস্ট পাসটা গোল হলো Rice. Mbappe. Van Basten. Just the goalkeeper to be. He's had a shot! And he hits the net. It's level again. What a match we have. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. কই কামতে কোথায় এখানে হ্যালো ব্রো হ্যালো রোমেরো অন ফায়ার ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম Substitution for Portugal. Number 9, Ito. So, Number time for 5, changes on both sides, actually. Number 11. This is quite a battle. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fair আমি even মার্কো ভ্যান standing. বাস্টেনের The অপেক্ষায় outcome should all come down to finishing. On the field. Number 7. He Owen. came in hard, very যে hard. মার্কো ভ্যান বাস্টেন লম্বা আছে আমি Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Rafael Vandervaart. Number 8. This looks promising. Baresi. Number 18. Joao Pedro Conte. tries to play it through. Substitution. বাটিস্টোটা Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, Nice and lofted to be throw honest, from that's how it Messi. should be. দেখছো
কত সুন্দর ট্যাকল করছে শালায়। You have to say Ekdom that was accurate an tackle. exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Well, he is slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Bale is very much the model of the modern-day Is he? fullback. Come on! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that Inshallah. tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Cannavaro OP, just OP. He's in a great position here. Cannavaro just OP. And that will be the final act. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. New free DMF ভালো নাকি রাইকার্ড Any ভালো? reflections on what you've seen, Jim? Portugal certainly had some good moments, Peter. There were plenty of encouraging spells that more should have been made of. রাইকার্ড ভালো। কারণ রাইকার্ড হচ্ছে ইপিক প্লেয়ার অলওয়েজ বি ফর্মে থাকে। যেই শো টাইমটা আছে সেটা ফর্ম বারবার চেঞ্জ করবে প্রতি সপ্তাহে। হয় এ ফর্মে থাকবে, হয় বি ফর্মে থাকবে, হয় সি ফর্মে থাকবে, বাট রাইকার্ড অলওয়েজ বি ফর্মেই থাকবে। সো দ্যাটস ওয়াই রাইকার্ড ইজ বেস্ট অ্যাজ আ অ্যানকরম্যান ফ্রি। এই দুইজনের মধ্যে তুলনা করো যদি, রাইকার্ডের স্টেটসও ভালো অ্যান্ড রাইকার্ডের ফর্মও অলওয়েজ বি ফর্ম পায় যাবা। সো ওই ডিএমএফ এর দিকে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। কি লাগবে কি? কোন প্লেয়ারটা ভালো বিটস কালার? এটা ন্যাশনাল প্যাক। তো ন্যাশনাল প্যাকে যদি যাই আমরা এই জায়গায় 1 2 3 4 5 6 7 8 16টা প্লেয়ার পায়ে যাবো ইপিক। এর মধ্যে সবথেকে ভালো প্লেয়ার যদি বলি এই বক্সে, মানে রেটিং অনুযায়ী ডেনিলসন 1 নম্বরে আছে, দেন আহমেদ হুসাইন, থার্ড হচ্ছে সুনীল ছেত্রী। সো সুনীল ছেত্রী একটা ম্যাচ খেললো, দেখলাম আমার অপোনেন্ট বারে লাগাইলো 2-3টা বল। সো এই জায়গায় আমি যদি সাজেস্ট করি ভাই, মানে 900তেই তো এই সবগুলা প্লেয়ার নাকি নাকি যে কোনো একটা প্লেয়ার নিতে পারবা, মানে টোকেন দিয়ে তুমি যে কোনো একটা প্লেয়ার নিতে পারবা। আচ্ছা, তো কোনটা বিটস কালার ভাই? দ্য ডিস্ট্রয়ার তো সিবি। এটা সিএফ। ওকে, গোল পোচার। এর কাছে বিটস কাল আছে, গোল পোচার। মোরক্কোরটা, হ্যাঁ মোরক্কোরটা। মোরক্কোরটা নাকি তুর্কিরটা? মোরক্কোর এটা তো সিবি। এমএফ আছে, এটা মোরক্কোর না। আর কই পাইলা তুমি? LWF, আচ্ছা আচ্ছা, LMF নাকি? এই জি সিংও আছে, জি সিং এর এই কার্ডটা ভালো হবে, এই কার্ডটা ভালো হবে। জি সিং এর এই কার্ডটা বক্স টু বক্স, এটাও বক্স টু বক্স না থাক। লেফট উইঙ্গার কোনটা? লেফট উইঙ্গার ডেনিলসনের কাছে কোনো স্কিলস আছে? প্রলিফিক উইঙ্গার, রেজা প্রলিফিক উইঙ্গার, বিটস কালার। চলো ম্যাক্স করে দেখা যাক। রেজা, তাই না? উল্টা হয় না কে ফোন?
রেজা তুমি কোথায়? চলো, কি কার্ল কত? বল কন্ট্রোল আছে 91, ড্রিবলিং 92, টাইট পজিশন 91, এগুলো ঠিকঠাক আছে অ্যাজ আ লেফট উইঙ্গার। তো ফিনিশিং আছে 81। কার্ল কই? কার্ল আছে 80 ভাই, কার্ল আছে 80। মানে লেফট উইঙ্গার হিসাবে আর একটু স্পিড যদি থাকতো ভালো হইতো এই জায়গায়। স্পিড এক্সিলারেশনটা, স্পিডটা একটু বেশি হইতো, মানে 90 আপ থাকতো, হয়ে যেত। আপাতত বিটস কার্ল না মারলেও আপাতত উইঙ্গার হিসেবে খেলানো চাইতো। তবে কার্ল হচ্ছে 80। যে যাদের যাদের কাছে বিটস, ফর্ম দেখো ভাই, ফর্ম দেখো, ফর্ম দেখো, সি ফর্মে থাকবে অলওয়েজ। একটা নর্মাল বিটস কালারের সাথে কম্পেয়ার দিব। দাঁড়াও, বিটস কালার কে আছে? আরেকটা বিটস কালারের ইয়া দেখবা, মরক্কোরটা। আচ্ছা দেখাচ্ছি, ওয়েট। মরক্কোটা না তুর্কিটা আর কি। তুর্কিটা যদি ম্যাক্স করি আমরা, তুর্কিটার দেখো, তুর্কিটা হচ্ছে স্ট্রাইকার। সো স্ট্রাইকার হিসাবে বল কন্ট্রোল, ড্রিবলিং অতটা লাগে না। তো ফিনিশিং আছে 87, কার্ল আছে 83, কিকিং পাওয়ার আছে, স্ট্রাইকার হিসাবে এটা খেলাইতে পারবা, খারাপ হবে না। স্পিড আছে, স্পিড 80 বানানো, 90 বানানো যাবে চাইলে। কিকিং পাওয়ার একটু কমাই দিয়া, জাম্পিংটা কম আছে, মানে এটা ভালোই হবে, এটা খারাপ হবে না আমার মতে। স্ট্রাইকারেরটা ট্রেনিং করাইয়া ভালোই বানানো যাবে, ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্টও পাওয়া যাবেন, খারাপ না এটা। ফর্মটা দেখা যাক। ফর্ম, এটার ফর্মও সি কন্ডিশনাল হিস্টোরি। আচ্ছা আমরা গেম থেকে দেখি এদের ইয়াগুলা কি, ফর্মগুলো চেক করি। না, এটার ফর্ম ঠিকঠাক আছে, এই সিএফ কার্ডটার ফর্মও ঠিকঠাক আছে, আনওয়েভিং আছে ফর্ম। সো ভালো হইতে পারে এই কার্ডটা। তবে বিটস কালার ওইটার কাল হইতেছে 80, অ্যান্ড উইঙ্গার হিসেবে যতটুকু স্পিড এক্সিলারেশন থাকা দরকার অতটুকু নাই ওর কাছে। উইঙ্গারদের উইঙ্গে খেলে তো ওদের স্পিড দরকার থাকে, সাথে কালটা হইলেও ভালো হয়। বাট সিএফ হিসেবে ওর ফিনিশিং যেরকম আছে, কিকিং পাওয়ার 94 দেখলাম, অ্যান্ড স্পিড এক্সিলারেশনও 89 দেখলাম, 89, 87। সো ইটস এ ভেরি গুড কার্ড। আরে ভাই, কোচে পারফরমেন্স দেয় 89 দেখায় স্টেটস। আচ্ছা, কোচের উপরে কাল 80 থেকে 89 হয়। 96 কেন? 101 করেন, বসাইলে 96, মানে অরিজিনাল যেটা রেটিং। 900 কয়েন দিয়ে কি পাবা তোমরা? 900 কয়েনে পাওয়া যায় এটা। সিএফটার ভালো কাল, সিএফটার যদি কোচ বসানো হয় আরও কাল বেশি হবে, চাইলে আরও বাড়ায় নেওয়া যাবে ট্রেনিং করে, কারণ কিকিং পাওয়ার এনাফ আছে, 94 কিকিং পাওয়ার। সো যাওয়া যেতে পারে, সিএফটা ভালো আছে। মাইকেল ওয়েন কত যাবে ম্যাক্স? মাইকেল ওয়েনও আছে ওই বক্সে। সিরিয়াসলি? মানে অ্যাকচুয়ালি 98 কিকিং পাওয়ার হয়, যেটা মানে কোচ ছাড়া যেটা, সেটা ম্যাক্স করে দেখাইছি আমি গাইস। এছাড়া রাফিনহার কার্ড কই আসছে এই জায়গায়? রাফিনহা নিয়ে নিতেছি। আচ্ছা, এই জায়গায় হচ্ছে রাফিনহার এএমএফ কার্ড, এটা হোল প্লেয়ার। ওরে খেলাইতে হয় তো? না খেলাইতে হয়, সিরিয়াসলি আমি ডিভিশনে খেলাবো রে।
রাফিনহা এই ফর্মে থাকলে ভালো হয়। ডাবল টাচ তো মেবি আসেই রাফিনহার কাছে আগে থেকে, আই থিঙ্ক সো। আচ্ছা ওয়েন একটা দেখতেছি, মাইকেল ওয়েন নাকি? মাইকেল ওয়েন ওই বক্সে আসছে ভাই, আমি তো খেয়াল করি নাই। আচ্ছা দেখতেছি স্টেটস, দেখি রাফিনহারটা বসায়া আমরা উঠাই দিব কারে? পেলিং আমরা খেলাবো, যেহেতু আমরা এই স্ট্রাইকারটা খেলাইতেছি না আপাতত, তো ও থাকুক। ওয়েন নাই ওই বক্সে, আচ্ছা আচ্ছা আমি জানি, খেয়াল করছি। মাইকেল ওয়েন থাকলে তো দেখতামই। হাইস্ট প্লেয়ার হচ্ছে ড্যানিয়েলসন। 3 পয়েন্ট ক্রসিং আসছে বড় ভাইয়ের কাছে। হ নর্মাল যেগুলো আছে সেগুলো দেয়। এটা ভালো ছিল, রাফিনহার অ্যাকচুয়ালি দরকার ছিল, চিত্রান এটাও দরকার ছিল। এটা আছে আগে থেকে আমি জানি, ব্রাজিলিয়ানদের কাছে এইসব থাকে, ইন্টারসেপশন, এটা দরকার নেই। এটা সিবির দরকার ছিল। ডাবল টাচ মেবি আছে রাফিনহার কাছে আগে থেকেই। আরে কোনামি 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 ডাবল টাচ দেয় না এমন জায়গায় দিয়ে দিল। সি ফর্মে রাফিনহা, খেলাবো, তাও খেলাবো। আচ্ছা ওই বক্সটাতে আরো কেউ আছে বিটস কালার? ওই দুইটাই তো বিটস কালার, তাই না? এই জায়গায় ড্যানিয়েলসন আছে 1 নম্বরে। এই জায়গায় হামজারে চাইলে অ্যাড করতে পারতো গাইস। হামজা কিন্তু এদের থেকে কম যায় না। এই জায়গায় সুনীল ছেত্রী আছে, সুনীল ছেত্রীর সাথে টক্কর দিতেই পারে হামজা। আমাদের ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার। বক্স টু বক্স হামজার কার্ড আসলে বক্স টু বক্স কার্ড আসবে। হামজা হচ্ছে রিয়েল লাইফে বক্স টু বক্স। ডেভিড সিমনের ট্রেনিংটা দিতে পারবেন? ইনস্টাগ্রামে পাওয়া যাবেন, আর যদি না থাকে তাহলে দেখতেছি। তার আগে আমরা ডিভিশন 1টা ডান করি। পোলাপানে ধুমায় খেলতেছে, দেখো 17,000-এর ভিতরে ছিলাম, এখন আবার 19,000। ধুমায় খেলতেছে, খেলো খেলো, হারো জিতো, হারি জিতি নাহি লজ। নাই দেখছি, ওকে তাইলে ওয়েট করো, আমি এই ম্যাচ শেষে দিয়ে দিব। এনগোলো কান্তে ট্রেনিংও লাগবে, আচ্ছা এই ম্যাচ পর দিয়ে দিব ভাইয়া। কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তামিম ব্রো তুমি কেমন আছো? হুম, 1309 পয়েন্ট। হ্যাঁ 1309 আমার আমার কি 1309 পয়েন্ট গাইস? খেয়াল করি নাই ভাইয়া। এই যে এই মোহনবাগানের প্লেয়ারগুলো ভালো হয়। মোহনবাগান বলতে কি যেন এটা, মোহনবাগানই তো। এই ক্লাবের প্লেয়ারগুলো ভালো হয়। এই ক্লাব নিয়ে যারা খেলে ইন্ডিয়ান, ওরা অনেক ভালো খেলে, আন্ডার রেটেড থাকে ওরা।
চলো আমরা রাফিনহাকে ট্রাই করাবো। বল প্লেয়ার স্টেটস দেখা হয় নাই। ওকে, খেলাই নিব রাফিনহারে। রাফিনহা ভালো আছে, এক্সিলেশন আছে, খেলাই নিব। স্কিলও আছে ভালো ভালো। ফ্রি কার্ডের মধ্যে ভ্যান বাস্টেন মাল। ইয়েস, ইউ আর রাইট ব্রো, দিস ভ্যান বাস্টেন ইজ ওপি। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Okay, মোহনবাগান ক্লাবের নাম এফসি বার্সেলোনা নাম হচ্ছে টিমের। There's the whistle. Rafinha gets the nod here. Anything we should note about him, Jim? না রাফিনহারে দিয়ে স্কোর করে দান্দা করলে Peter, and that can really put a defence at sixes and sevens. That kind of chaos can lead to some good chances, and if he's on song today, I think the opposition are in for a torrid time at the back, because we might see some fine finishing. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. And he cuts out the supply. Now it's Bellingham. And this is Messi. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Conte. And Rafinha. Probing pass. Oh, he's managed to get himself offside. Van Basten. Tony Adams run make করছে লল। He's had it taken off him. Oh, this looks sharp. Eto was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. That's a decent clearance. Now it's Rafinha. Rafinha. Nice try, Rafinha. Neither side yet able to find the net. Now it's Messi. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. And that's the end of that. It all started well enough. Back into the middle. Cleared away. And it's Bellingham. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rijkaard gets a foot in here. Conte. Rafinha. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Rafinha tries looking up for options on the left. Mateus deals with that comfortably. Serginho. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now it's Neymar. This is the time you need that pace. And that is as far as they're going to go. Rafinha. And he was alert to it. Strokes it back. He had nobody else to help out there. We hit half-time. এত চেষ্টার পরে একটা গোল পেলাম। Decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. যাদের সিভি দরকার তারা মেক্সিকোর সিভিটা নিতে পারো। হ্যাঁ, দেখতেছি সিভি দেখা রিভিউ দিচ্ছে। After 45 minutes. কোন সিভিটা ম্যাক্স করে দেখি প্রত্যেকটা সিভি। Peter, but defensively very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we are already promptly back underway. Portugal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. OK, they haven't got much to show for it,
But I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. দেখছো It's hit the uprights. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Neymar. Now it's Neymar. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. And again, he's sorted that out. ইয়া আল্লাহ ভাই এটা কি করলাম And the finish! It's there! Simplicity itself. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front না of না goal like that. এরকম করলে চলতো না So the first goal of the game. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different Phenomenal game on our hands now, pass. Peter. ফিনোমিনাল পাস That's just playing it safe 61 মিনিট and রাইট simple. নাও আমি একটা স্কোরও করি নাই সিরিয়াসলি Not the most accurate pass. কাম অন ম্যান And it's Bale. Looking to play him in. স্কোরটা And this is Eto. কি Expertly রে cut ভাই out, মার really nicely done. ফুচকা খাও Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Now there's a fine ball. বেশি হোল্ড করতেছি That's really well manoeuvred. Nicely weighted ball. It's a goal, And this is again. Neymar. Neymar gets through on his own. মিস Well, করছে he সে certainly wasn't in the mood to take any চলো risks. And they're quick to get it back. Messi. Oh, it's Van Basten. Rafinha. Cannavaro wins the duel this time. And this is Eto. কি হয়েছিল ভাই অদ্ভুত And the shot! That's really well cleared. কি হয়েছে এই ম্যাচে Portugal really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Passes coming off in quick succession here. Looking tidy in possession here. Oh, it's come loose. Portugal with কি a রে ভাই corner কি and গেম hardly any time left on the clock. Oh, this is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. They've played it short. There will be 1 minute at a time. Chance for a shot! Really well taken goal. The crowd demanded, and he was thrilled to oblige. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Rafinha! Rafinha! All নাইট মোর and that গাইস will be it. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be. And they're all মোহনবাগান scored. Conte claiming the man of the match award, Please turn and your there is attention. very. রাফিনহা বাঁচাই দিল এই ম্যাচটা ট্রেনিংটা দেন 5 মাইনাস কিসের ট্রেনিং লাগবে তোমার কোন প্লেয়ারের ট্রেনিং লাগবে তোমার নেইমারের সি ফর্মে আছে রাফিনহা যদি এ ফর্মে থাকতো তাহলে মজা হয়ে যেত আরো ডেভিড সিমন নাই ডেভিড সিমন এই অ্যাকাউন্টে নাই ভাই মেবি আর তোমার যদি ট্রেনিং লাগে আমি ইয়া করব স্ট্রিমে শেষে দেখাই দিব ব্রো সরি এখন নাই এতটা আছে হ্যাঁ এতটা নিতে পারো এই নাও এত ট্রেনিং 5 10 10 5
মেক করে দেন ডেভিড ওয়েটা, সেটা ভাই লাইভে লাস্টে। আমি ডিভিশন খেলা বাদ দিয়ে ভাই এখন আমি তোমাকে বিল্ড করে দিতে পারবো না। তবে এই ম্যাচ পর যেই ইপিক সিভিগুলো আছে সেগুলো ম্যাক্স করে করে দেখবো যে কেমন কোনটা ভালো হবে আর কি, সেটা করা যেতে পারে। না, রাফিনহা ভালো খেলছে, বলতে তো হবেই। ওয়েন অর বাতি, সব থেকে বড় একটা প্রশ্ন। মাইকেল ওয়েন আপনি ইউজ করতে পারেন হাফ টাইমের পর, বাতিস্তুতারে আপনি অলওয়েজ ইউজ করতে পারেন। এন্ড দুইটা কার্ডের যদি পারফরম্যান্স বলা যায়, দুইটা কার্ডের পারফরম্যান্স দুইটাই ভালো লেভেলের স্কোর করতে পারে। একটা বেনিফিট আছে হচ্ছে গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতায় ফিনোমিনাল ফিনিশিং আছে ওর কাছে, বাট মাইকেল ওয়েনও কম যায়। দুইটা প্লেয়ারই চোস, দুইটা নিয়ে যাদের কাছে দুইটা প্লেয়ার আছে দুইটাই ভালো প্লেয়ার। সো একটা মাইকেল ওয়েন ওরে হাফ টাইমের পরে খেলাবেন, ও পাগল হয়ে যাবে পুরো। I think it's only right for Psycho me হয়ে যাবে to পুরো, respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Now there's and the shot! Very good goal from Rafinha. Oh, Portugal! And Portugal score first! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like Like so that, by it's whole like player walking into Real chance! Really well taken goal. Not one, but তাই two. হাভার্টসের It যদি is কথা বলা a যায়, dream সেটা ম্যাচ start. ফ্রিতে দিছিল। Well, I one have moment Spain you're in form possession, থাকে না। the next you're picking the ball out of your own net. That one will Luis stick. Suarez, Look at the manager. Big chance! very good save from Menderson. And he looked না, every ওই bit the স্ট্রাইকারটা ভালো assured আছে, keeper বাট there. এই সব Suarez ইপিকের is সামনে শো offering টাইম a কিছু right smile there. ইপিক ভালো খেলে, তারপর হচ্ছে Atletico বিগ টাইম, দেন Mineiro হচ্ছে with শো their টাইম। first corner. তো The শো first টাইম of the যে game তুমি for either side, প্রথম actually. যে হিসেব বাইর করতে পারবা, তুমি এক মাস ভালো খেলবা, ওটা দিয়ে পরে Guardiola with the ওটা short one. It's বাকওয়াস হয়ে যায় Valverde. আপাতত। শো টাইমগুলো যেগুলো আছে ম্যাক্সিমামগুলোই ফর্ম থাকে না, এগুলো বেশিরভাগটি বিগ টাইম বলো অ্যান্ড এগুলো বলো, এগুলো Portugal ভালো। have scored 2 quick goals here and are well and truly in the driving seat. Bale charging forward, the ball at his এই feet. রাফিনহার স্পিড দেখি 94 দেখছিলাম, Rafinha, খারাপ না। Rafinha, good purposeful running this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well read, nice interception. Raul, he's found a way রাউল through. এটা ফিনিশ করে He's had a shot! বাট এগেইন ভ্যান্ডার স্যার কি সেভ দিছে। And again the keeper stands strong. Great stop from the keeper. That was something else. He's লিওনেল definitely মেসির কথা coming কি out বলবো on আর? top at the moment. প্রলিফিক উইঙ্গার হয়ে আমি It's their এএমএফ এ second খেলাই corner কি of the বুঝো না। game. এই লিও মেসি এটা অ্যাডভান্টেজ পুরো গেমের মধ্যে, গেম চেঞ্জার মেসি। That was And a eFootball reprieve সেরা for the মেসির time কার্ড। being. Portugal have the chance to go the other way. আর এ তোর সাথে স্পিডে He বাবা, has found a way through. ড্রিবলিং এ হেরে গেলাম, বাট এটার স্পিড। There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Batistuta. Well, they've got it again.
Costa Curta. Messi. আরে এই শটটা ভুল দিকে হয়ে গেছে Azar. And it's Valverde. Now it's Batistuta. Batistuta looking to penetrate opposition lines. It's a promising position. Lovely bit of skill. Deep cross. Adams clears it away. Rijkaard does really well to win the ball. It's Luis Suarez! Very good save from Bender, sir. Oh, the keeper's done ever so well. Suarez really must be thinking what he has to do to score there. It's Rafinha. সেরা তো কাটটা স্মুথ আছে Conte. Now Van Dijk. And the keeper's got it again. Oh, that's a key interception. খারাপ না ভালোই আছে That'll be the final action of the গাইস first ন্যাশনাল half. প্যাক থেকে আপনারা রাফিনহারে নিতে পারেন Any strong opinions on the first গোল half? প্লেয়ার Portugal clearly have plenty Hello, of Kelvin. cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Portugal ahead 2-0 and they are looking good. And the game has already resumed here. Now it's Eto'o. Portugal looking to pass their way through. Great skill, that's nice. Guardiola. And it's Azar. And this is Luis Suarez. এই লুইস He's সুয়ারেজকে got কে away, আটকাবে and ভাই the shot! বুলেট It's in! বুলেট গতিতে দৌড়াইছে The second half sparks straight into life. That really is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. This is threatening to become a really good game. The বাহ manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on. Shapes to shoot! ভাই সাহাব সুয়ারেজ কি কামব্যাকটা They করলো have come roaring back. Well, they were starting to look more and more second threatening, to come Peter, back so to this it. comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Well, we all know, Peter, that this is a... And the shot! হিরে রাফিনহা হ্যালো And that is wildly off target. Yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliantly energetic he এটো is. ভার্সেস রুমি রুমি উইন হবে অলওয়েজ রুমি is best CF in eFootball. We need only 2 like for 40 guys, done it as soon as possible. Valverde. Atletico Mineiro are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he was quick to react. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Tries to play it through. Good read, needed to be. That has not gone well. Messi, well seen. Saw that So coming. late, He অনেক read লেট that really well and stopped it. এত লেট করলে বল মিস Guardiola. করবেই ধরবেই And this is Luis Suarez. Batistuta he's through, it's one-on-one. Shoots! Goal! Atletico Chetia. Mineiro! And the এটা বেদম না comeback দেয়। is complete. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. চলো একটা গোলই তো প্যারা নাই প্যারা নাই Substitution for Portugal. Number 9, Eto'o. Number 18, Conte. So, time for changes on both sides, actually. ব্রো কুইক কাউন্টারে Oh, this এরকম is দুই what একটা we've been গোল waiting for. আমি আগে Yeah, I থেকে always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and যেরকম tempo. দিব Now opponent all সেরকম they need is to try and কুইক maintain it. কাউন্টারের ট্যাকটিক্স হচ্ছে এরকম
Atletico Division Mineiro 3 তে আছে, surely quick have to counter be দিয়ে খেলতেছে। commended for their drive and desire. Score Most হবেই, teams quick would be counter একটু taking the easier problem defensive থাকে, route CB by now. Number 8. It's okay. Baresi. Now it's Substitution. Luis Suarez. Suarez লুইস stood his সুয়ারেজের ground জবাই ভাই strongly. কামব্যাকটা করছে। This No, Suarez he's is not going to get any OP. further than that. কি রে বল দে? Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. যাও যাও। Now it's Bellingham. Too Shit, much on it, sir. and that is an easy claim for the keeper. You miss it. Portugal really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. He's being urged to... Messi! কি রে beats go? Oh, terrific save from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. 4 added minutes on the board. He's played it back. Oh, super ball! And Wow, that tries Michael to Owen. clear. And that's it. ওকে প্যারা নাই। What a game. Unpredictable to the tension very করতেছি end. না এই match নিয়ে। Momentum shifting this way and that. কারণ এই Kind of জায়গায় match আমার as এফোর্ট বেশি neutrals ছিল, we all but love to I come missed and the see. chance. হ্যাঁ যাই বলেন, ফ্রান্সের এমবাপ্পেটা সেই, হ্যাঁ হ্যাঁ, এমবাপ্পে মানেই সেই ভাই, জোস। ওকে, আমরা এখন লং বল কাউন্টারে শিফট করি, কুইক কাউন্টারে আর হচ্ছে না গাইস, সো আমরা ক্যাপিলো নিয়ে আসি। না, কুইক কাউন্টারে একটু ডিফেন্স প্রবলেম হয়, আই নো দ্যাট। কুইক কাউন্টারে একটু ডিফেন্স প্রবলেম হয় ভাই, আই নো দ্যাট। 8টা ম্যাচ খেলছি, 2টা ম্যাচ হারছি, 6টা ম্যাচ উইন করছি, সো কুইক কাউন্টারের এটা অ্যাভারেজ স্কোর, সো চিল চিল। আমার থেকে দেখি তোমরা বেশি টেনশন করতেছো। ম্যাচই তো খেললাম 8টা। হ্যাঁ, ক্যাপিলো যারা লোফটেড থ্রু ইউজ করে তাদের জন্য তো সেই, আর যারা স্মার্ট অ্যাসিস্ট ইউজার তাদের জন্য তো মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। না, রাফিনহা সি ফর্মে এবং ফর্মও নাই, থাকুক রাফিনহা, আমরা জায়গায় টুইন স্কোপে খেলাইতে পারি। সো এই জায়গায় বাতিস্তুতায়ন এমবাপ্পে কম্বো, চলো বিসমিল্লাহ। স্মার্ট অ্যাসিস্ট ভাবছিলাম অফ করে দিবে, বাট করলো না। না 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 না, এটা বেশি ইফেক্ট করলে অফ করে দিবে কোন? আমি তুমি জানো কি জানো না আমি জানি না, বাট ই ফুটবল হচ্ছে গিয়া যে জায়গায় টুর্নামেন্টগুলো, Football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of আমি noise and কখনোই energy. রিকমেন্ড করব না যে ভাই It স্মার্ট certainly অ্যাসিস্ট matters. খেলো। Colours Always vivid a and big vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And we're underway. Well, this 4-4-2 formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Van Basten chasing after it. Oh, he's not going to get any Very good further than defending that. from Rijkaard. And here's Batistuta. There's That's a a foul, foul. no two ways about it. It's not taking him long, and that's going to be a booking. It is a fair distance from goal. I'm not sure if he'll have a go. Snyder. Schneider! Brilliant! About as smooth
বেন্ডারসনের সামনে দিয়ে ফ্রি কিক নিল And স্নাইডার। Flamengo take the lead. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Portugal are already chasing the game. They didn't envisage that. ওয়াও, Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Stoichkov really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ইসকো ফ্রি And he's there কিক, to make the challenge. ডেঞ্জারাস এরিয়া থেকে ফ্রি He's কিক straight offside. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's really well manoeuvred. And that's been won straight back. Now that's well seen too. And this is Stoichkov. দেখছো ভাই ওইদিকে Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash Good. decisions now could see them lose it. এই এরে টাইম আউট দাও না কেন? ওকে, এতবার কমেন্ট Almost half an hour in now. Now it's Mbappe. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, well played, well sorted out. Messi. And here's Stoichkov. Van Basten. Nesta deals with there. that comfortably. Well, now it's a race for the ball. Will simply have to tip his hat to the keeper here because that Wow, was a wow. magnificent save. Another chance from a corner. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. He races! যাক, He's got ভাই it আপনার all! মতো সেম ভ্যান্ডাইক কার্ডটা আছে, তাহলে কি মার্টিনেজের বিল্ডার কার্ডটা A নিব? wonderful delivery, অবশ্যই না। and all it needed was a শো touch. টাইম So কোন জায়গায় well আর played, পিওটি Peter. কার্ড Did a great job keeping sight নিয়ে of নাও, the নিয়ে নাও। ball. Made a classic মানে আর কি move সামনের and উইকেট নিয়ে নিও। fed it perfectly. তোমার কাছে ব্যাকএন্ডবার নাই ব্রো? That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this. তবে every week, ব্যাকএন্ডবারের Peter. সাথে যদি This is exactly what you want মার্টিনেজের from a তুলনা big দাও, game. ব্যাকএন্ডবার কিন্তু উইন হয়ে যায়। সো ব্যাকএন্ডবার যাদের কাছে আছে তাদের নেওয়ার দরকার নেই ভাই। Played into space. Great ball, and he's in here. শুট দিছি মেসি। Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It was such a clever idea to lift it into his path. This possibly the last play of the half. He's got four. এগেইন রাইকার্ড তো ভালো, রাইকার্ডই তো And সেরা। it is a goal kick. ফ্রি ব্যাকএন্ডবারটা জোস। যদি তুমি মার্টিনেজের সাথে তুলনা দাও তাহলে রাইকার্ড এই কি বলে ব্যাকএন্ডবার জিতা যাবে। আমি দেখাইতেছি, এগুলা দেখাবো স্ট্রিমের শেষে, প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ম্যাক্স করে দেখবো নি ভাই। আপাতত ডিভিশন 2টা ডান করি। আজকে টাফ হয়ে যাচ্ছে উইন করা, আই নো দ্যাট, বাট প্যারা নাই, আমরা স্কোর We hit half-time. হবো। So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Any opinion you'd like to express on the first half? Portugal really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the যারা যারা manager স্ট্রিমটা will be দেখতেছেন আমাদের one মাত্র আর positive 2টা one. লাইক লাগে। Keep going. যদি Keep স্ট্রিমটা doing ভালো what লাগে you can লাইক do, করে দিতে because পারেন, it's pretty good. 2টা লাইক লাগে। That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. And that's the second half started. Portugal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Costa Curta tries to clear. Look at the space here. নেইমার একদম Nicely জায়গা মতো pass. ছিল, বাট Aims ইন্টারসেপশন। beyond the defence. Kante promptly onto that, and that is that.
What a save from Dida. And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. So will they make it count again? Neymar. And that is expertly dealt with. And now they can spring out of defence. Well played, that has knocked out the danger. And this is Batistuta. Knocks it into space. Neymar, well-timed, excellent interception. 60 minutes played. And here's Mbappe. And this is Batistuta. Batistuta! Goal! Flamengo! Stoichkov left-footed right side খেলা নেই ভাই A truly wicked strike. অনেক গোল Nigh দিছিল on দিয়ে রাইট সাইডে perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. ঘোরায় ঘোরায় খেলাইতেছে Flamengo তারপর ওই got সাইডে themselves into the lead. And here's Stojkovic. Now, decent chance! ওকে সে একটা ভালো গোল দিছে That is a Thanks, super bye, hit, next but week it was খেলতে always হবে। just off target. Okay, Yeah, okay, it didn't come off, Welcome. but you can praise the drive and the application. Substitute, It Murray. was beautifully hit. Samueleto, Michael Owen, Rafinha নামাইতেছি Rafinha and Van Buyten. We have got changes here from both sides, in fact. Change being made here, presumably to tighten their defence. Robertson তো আমার That's ফার্স্ট not চয়েস totally থাকবে surprising. The manager obviously felt কালকে his একটা defence ভিডিও আকারে needed ছেড়ে দিল কোন reinforcement. প্লেয়ারের কেমন We can't afford a repeat. আমি ছেড়ে দিব Hello. Substitution. স্ট্রিমের শেষেও দেখে নিতে পারেন স্ট্রিমের শেষেও আমরা এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবো Flamengo appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's What a plain and simple. pass from Oppo. And he shoots! No mistake! 2 up now, and they are cruising. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Flamengo take a 2-goal lead and are looking good for the win. The crowd... Chance for a shot! Wow, ভাই খুব করে দিল ওপেনার And the lead is extended still further. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. But Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So now the difference is 3. Well, that's really winded the opposition. You can see that. And somehow he kept it out. There will be 5 minutes added time. 5 minutes to add. Bale. Shoots! And yes, ম্যাচটা খারাপ গেল আমার এই ম্যাচটা they're back within reach. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the manager here. He's absolutely... So that's it. It is all over. ভয়ঙ্কর লেভেলের লুজ খেলাম Were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. How would you summarise what we've seen today then?
कोई बात नहीं গাইস যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছেন একটু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন 50 লাইকের আমরা অনেক কাছাকাছি সো হিট দ্য লাইক বাটন রবার্টসনের কার্ডটা হচ্ছে অ্যাটাকিং ফুলব্যাক ভাই অ্যাটাকিং ফুলব্যাক যারা ক্রসার আছে তাদের জন্য এই কার্ডটা অনেক ইফেক্টিভ হবে এডস ক্রস লাগানো আছে নিতে পারো এটা রবার্টসনের বেস্ট কার্ড ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কার্ড বলতে পারো Where is my orchestrator? There you go. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are সিলভাকে raring নিব to go ডাবল any টাচ minute আর now. মিশনারি পাসের জন্য Well, it looks like a big game, Hey, Bernardo sounds Silva like a দিকে big যায় না। game. Everyone involved is absolutely up for it. ক্রিয়েটিভ প্লেমেকারের একটা কার্ড তোমার কাছে ক্রিয়েটিভ প্লেমেকার নাই আর বার্নার্ডো সিলভার দিকেই যাইতে হলো কোনো এপিক নাই তোমার কাছে There's the whistle, and here we go. আচ্ছা তোমার The চয়েস presence of Franco Baresi in this lineup suggests to me, Peter, that they'll be playing quite a high line. What makes you think that? Well, because he's got all the Fite qualities corner. required to excel in such a system. Because of his reading of the game, his vision, his technique, everything you need to spring a successful offside trap. Keeper has taken decisive action. And here's Stoichkov. Now who's going to be first to this? Neymar driving forwards. Baresi defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. বেন্ডারসার Now it's ওপি Zico. জাস্ট ওপি ইয়েস Enough try. what a save from Well, to বেন্ডারসার put it this way, he's probably made better ওয়াও decisions. সারজি গোল প্লেয়ার আছে জোহান ক্রয়ফ All he needs to do is to place this between the goalposts and basically তো let them তুমি জোহান attack it. ক্রয়ফের সাথে বার্নার্ডো সিলভারের সাথে কম্বো করবা ভাই এর থেকে ভালো কোনো কার্ড নাই আরএমএফ থেকে এএমএফ এ খেলাবা ওরে ভাই নাকাল And he's মারছিল there to জিকো belt it away. কর্নার থেকে নাকাল কর্নার থ্যাংক ইরে ভাই Roberto Carlos demonstrating his defensive quality there. কোনামি First quarter of an hour gone. এটা কেমনে পসিবল Portugal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And Stoichkov! দেখো সেট দিয়ে দিল And he was there to get a vital touch. Really looked Another sharp opportunity. there, didn't he? That's very well played. Portugal have their second corner now. They've played it short. And this is Pirlo. And now they can spring out of defence. Oh, it's Dembele. He's got away. Oh, super ball. এগেইন হোয়াট আ সেভ বেন্ডারসার And a terrific save from the keeper. পাগল হয়ে Yeah, গেছে Peter, I think the smartest of reactions, and he just attacked the গোল তো danger. बनता है बेंडरसर के लिए Now he's got space here. Oh, that's a key interception.
Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. And here's Eto'o. Dunk does really well to win the ball there. Dembele is firing after that one. Dembele, he's shifting through the gears. Shapes to shoot. এটা পুরো ভুয়া গোল খেলা ওসমান ডেম্বেলের হেডিংটার জন্য বিগ টাইম ওসমান ডেম্বেলে is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. এবার শুরু করা যাক ভালো করে A 1-0 lead established. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. It's a lovely, neat pass. Well, there's your danger man. A title that is entirely justified. 90 মিনিট পর্যন্ত করতে পারবা এভাবে Running on show here, but ultimately there was no way through. Eto'o just eases him off the ball. দুইটা ডিফেন্স আসছে Dunk gets good distance on it. ব্যালেন্ডর হ্যাঁ ব্যালেন্ডর ডেম্বেলে এটা তো ডেঞ্জারাস হবেই Messi. And he shoots. সেভ দিল ভিতর ভাইয়া Oh, that was মেসি কি a করতেছ brilliant একটা save. 20 কালে গোলও দেখিনি Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Haaland, Lampard. And we've reached half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution for Portugal. Number 5, Stoichkov. Coming on the field. And the action is back number underway. 7, Owen. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. বাহ It's loose now and they want to get it এত স্লো back. শুট নিলাম ভাই Oh, he's been caught napping. নিজের উপর নিজে রাগ হইতেছে Rijkaard কেন এত clears. স্লো শুটটা নিলাম এত বড় চান্স ক্রিয়েট কইরা তো স্লো শুট Pass somewhat off কি রে target. কোন আমি কি আমার গোল দিবে Finish. It's a goal. কোন আমি দেই ফ্রিতে গোল দিয়ে দিল They are right back in business. বক্সের ভিতর Well, you বেটস have কাল to কাজ করে credit না the করে desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. So smooth. A signature finish. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of আমি problems যে for সেলিব্রেশন that দেই নাই defense. ভাই লল Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest Wow. you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Shot a goal! গুড Just off target. Now it's Eto'o. Well, played right into his path. He's away! It's Eto'o! ভাই ভিতর ভাই এটা And he has kept it out somehow. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Portugal have their third corner. And now a sudden chance to counter. Dembele has found the net here, of course. And it's Messi. And that was very necessary. And they're quick to get it back. Just a quarter of an hour to play. Cleared without complication. Goal kick. Nice. No, I stand corrected. It's a corner.
Portugal get their fourth corner. ডিএমএফটা নিব না রায় কার্ড আছে? রায় কার্ডই থাকুক, ডিএমএফ নিতে হবে না। Substitution for Portugal. To me. Number 9, Ito. Number 14, Van Dijk. বার্নার্ডো সিলভারই নাও, যেহেতু তোমার সিবিও এপিকে ভরা। Oh, what a climb! বাহ ভাই বাহ, And somehow he managed to miss it. Number 12. ভিতর ভাইয়া যে সেভ দিল, Appreciates that. He could have won it then, and now আর he কিছু was বলারই the নাই cleaner আমার। not to lose it. নাথিং টু সে। Number 22, Schneider. Rooney. Substitutions taking place. That has been cut short. Nicely weighted ball. Look at the space here. কিরে একটা ফেক শুট লিখি তো, ফ্রি কিক দেয় নাই, foul, says ফ্রি the কিক ডিজার্ভ referee. করি। He can get that clear. Costa Curta. That's going to go a long way. Portugal have it back and can go again. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end Bah. much faster. বাহ He's বেটে picked বাহ। his way through. Can he finish? মারছে It's ভাই, loose বাঁচাই দিল। and there's a race for the ball. বাট এটা কি ভুল করছিলাম? Added time going up here. It's 3 minutes. Rijkaard. And it's Royce. And But that ভাই is as কি far ভুল as it করছিলাম? goes. A good দেখছো, watch, এই more than a গোলটা good এসে watch actually, চারটা certainly from a পাঁচটা sporting perspective. ভালো। It lacks winner, of course, but the crowd largely satisfied. Owen taking in the accolades, having been And we named come man to of you the now match, with a quick and request deservedly for so. support for our world. আমার আইডিতে কাকে নেওয়া দরকার? সিবি, ডিএমএফ, আরএমএফ। ভাই আপনার আইডিতে সব প্লেয়ার আছে, সব। সো জাস্ট গেম প্লে করতে হবে। এই তোরে নামাবো আমি হাফ টাইমের পরের পর থেকে। চলো। নাগাটোমো ইপিক কার্ডটা এলবি পজিশনে ক্রসিং পেইড স্কিল রেটিং 104 ভার্সেস রবার্টসন। ফর মি রবার্টসন, নাগাটোমো দিয়ে খেলছি অনেক, ইফেক্টিভ না অতটাও, বাট হার্নান্ডেজ সরি রবার্টসন ইজ ভেরি গুড। বাই দ্য ওয়ে, আগের ম্যাচটাতে আমি যা ভুল করছিলাম বাঁচাই দিছে আমার ভেন্ডার স্যার, কোনো মতে বাঁচাই দিছে গাইস। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Okay. So it's away we go then. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two আজকে wide এরকম players up হবেই, front can you know make that. the system pretty much succeed ভুল or করতেছি, fail. plus They'll be quite flexible in their গেমও আমার সাথে creative মজা movement. নিতেছে। They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. Batistuta.
What? Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the centre of midfield, Peter, is where battles are won and lost. So I see Rodri as a player who can dominate his midfield position. He's excellent at winning and recycling the ball, as well as passing it all over the pitch. Messi! ওরে বাবা রে বড় বিটস কাল মারছে It's off মেসি target and by quite a way. a big Messi card most from Messi definitely hit it with a lot of venom and little control. It carried hardly any danger. Neymar, a player who needs no introduction. ও ভাই নেইমার He's on it, can he get away? আহ Here ইয়া comes the নেইমার corner. what a pass কি পাস দিছিল Size really matters, and it's time to make it matter now. Messi plays it short. Opts to play it back. He's tried one! Very good. What a hit! What a hit! A rocket anthem! Oh, it really is a finish of the highest order. And there is his 30th goal. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. I missed them Portugal have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Saliba gets it away. Barcelona have the chance to go the other way. Portugal are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. And he's going to be disappointed with that. And this is Forlan. And that has been clubbed away. Looking to play him in. Oh, he'd have done well to reach that. And no, that is pretty much the end of that. Well read, nice interception. And here's Batistuta. Oh, can he finish? It's in! Barcelona are back in business. Just so calm under Nice goal pressure. from Abbo. And he Double- managed double to defense fashion দিয়ে দিছে a ওখানে। fine finish. গোল একটা দিয়া Forlan demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. 2 added minutes has been Pass is indicated. short and sharp. That was very necessary. That's an imaginative pass. Rijkaard gets across to intercept that. এর সাথে 1-1 Final action of the first half. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a কি goal বলছো each. মেসি আছে অলরেডি ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার তাহলে রবার্টসন ও ভালো হবে ইংলিশ লিগে ম্যাচগুলো তো হেল্প হবে হ্যাঁ মানে লেফট ব্রেক ভালো একটা লেফট ব্রেক পাওয়া যাবে ভাই তার সাথে পেড স্কিলও আছে সো Portugal নিয়ে kick নাও off the এটা second ভালো half. একটা অপশন Portugal are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change. And Owen! দেখছো কুনামি It's hit the post. Nice looking ball. Pass somewhat off target. And it's Bale. Neymar. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Might be danger. Big chance! কুনামিরে ঘৃণা করি ভাই দেখছো Wonderful goal! ও এখন শুট দিবে গোল হয়ে যাবে Truly আমি shoot দিব। superb. A goal of such supreme quality, composure and class.
It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Stoichkov. ছেড়ে দিও Well, he got rid because he was দরকার under পড়লে pressure. অসুস্থ হয়ে যাও এখন And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's Oh, pretty bhai. clear they've changed their shape, How much are they? certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter. এবারে পারে না Cleared without Rahim. complication. It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. let's go score করতে হবে আমার So, third quarter. guys of we the need game. only 6 like for 50 so done it guys as soon as possible Rijkaard can get it clear. Portugal really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. Well, the question Pura now skip is to them, whether they can sustain it. কুইক কাউন্টারে Looking ডিভিশন for টু a শেষ run-up. করতে হবে উপায় নেই Bale. It's an inviting looking ball, that. Neymar. Couldn't squeeze it through. ফাঁকা একটা প্লেয়ার পাস দেই প্রত্যেকবার কনফার্ম হয় এই Played out সবটা towards the right wing. Played back in. Now there's a fine ball. Can he finish? ফুট দিলেই গোল হয়ে যাবে আমি দিলে হবে না Two ahead, late in the day. Game over, surely. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball, and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Neymar. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. শেট यार গেম শিট Quality ball. Pops him off it and wins back the ball. Neymar. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. সিরিয়াসলি Lovely pass, but can he... It's Eto'o! এখন গোল দাও এখন গোল And দাও he hits the net. Drama at the death. Is there পুরো time গেমটা for one কি more বানায় twist? রাখছে ভাই ওরা And that is that. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established. But ভাই they lost তুর্কিশ momentum, প্লেয়ার they lost intensity, they lost their lead, and ultimately ভিতর they বিট lost স্কাল the আছে game. স্কিলও ওটা নিব 900 How would you sum up what we've witnessed, Jim? ভালো আছে Portugal absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully Pura exploited. script. এই যাবে আলোনসো দিয়ে খেলি ডিভিশন 2 পর্যন্ত যাই কোনো মতে তারপর লং বল কাউন্টারে আবার আসবনি ভাই উল্টাপাল্টা অ্যাটাক দিতে হবে ভুলভাল হইলেও অ্যাটাক দিতে হবে স্ক্রিপ্ট বেশি হইতেছে আজকে এমন এমন প্লেয়ার হারায় গেতেছে বা অবাক করার মতো
আইডি রিভিউ দিব প্যারা নিও না। আচ্ছা ইন্দোনেশিয়ার একটা প্লেয়ার আছে বিটসকাল, আর একটা বিটসকাল আছে মরক্কোর। একটা হচ্ছে লেফট উইঙ্গার, একটা হচ্ছে সিএফ। The noise is just Playing about style reaching a হচ্ছে goal crescendo poacher আর here একটা as playing these two style হচ্ছে sides get ready to prolific. lock horns. This is football at its finest. সো আমার মতামত হচ্ছে এই জায়গায় The বিটসকাল stage is দুইটার set for a মধ্যে stirring ইয়াটা ভালো showdown লাগছে। here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. আইডি রিভিউ দিব Game একদম on. স্ট্রিমের লাস্টে ভাইয়া। দুইটা ম্যাচ মাইনাস So খাওয়া off we ইকোনমি go পুরো then. যাত্রাটাই অশুভ করে। Portugal have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield free and the attacking through. Rafinha! And he nearly went all the way. Was such a fabulous run, and he was fully intent on Guys, we need bringing only it 4 off like for in some 50 style. likes. Danny, Great guys. strength, wonderful As skill, possible. terrific balance. আপাতত ভাই But he আপনারা seems মনটা to have rushed the finish. ভেঙে দিয়েন না কোনামির মতো। Well, he got rid because he was under pressure. Portugal are looking to go forward now. Oh, that's delightful. Goes for goal! And that Nice is whistle. great goalkeeping. Messi probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. It's Van Basten! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And now a sudden chance to counter. Relax. Stoichkov. Now it's Mbappe. Now it's Stoichkov. Oh, that's superb. That's ওরে just ভাই playing it safe সাহাব and বেন simple. বাস্টেন কি মিস করলা, ইজি ছিল। Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. Oh no, what has happened here? Let's try Batistuta. Here comes the corner. কোন ক্লাবে খেলেন ভাইজান? কোনো ক্লাব নাই, ইউটিউবে খেলি। Beckham standing over it. Sorry for noise. বিমান It's যাইতেছে a গাইস। mighty effort! Just off target. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. We need only 4 like, bro. Done করো। No, he's not going to get any further than that. He won't be happy with that one. Half an hour played now. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't দাঁড়াও, the এই best ম্যাচ পর decision. আমি একদম ঠান্ডা মাথায় খেলবো। এই ম্যাচ পর থেকে একদম রিল্যাক্স। Rivaldo is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation, no more, no less. Rivaldo. He's gone for goal! নাইস ট্রাই। Oh, that was a brilliant Shabrin save. Sarkar, hi, Rivaldo welcome to the is stream, offering bro. a right smile there.
Just 5 minutes left until the break. Van Basten. Great chance! Big Thank you for moment! subscription, Massive Clutch. goal! Thank you. Yeah. Look, there are always Subscribe our tactical channel. adjustments for any coach to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal tonic. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. Can he Minutes have finish? been indicated. It's hit the upright. সুনীল Sticks ছেত্রী it নিব না away. বিটসকাল ইপিকটা And they're at it again. In Pascal. double quick time. তুমি যদি ইন্ডিয়ান থাকো ভাই Sharp, ইন্ডিয়ান হিসেবে নিতে simple, পারো আর যদি satisfying. বাংলাদেশি He থাকো just তাহলে আমি knew what বলবো was যে on. ভাই Listen, he would have been বিটসকাল advised নাও to... বিটসকাল সিএফটা ভালো আছে And the whistle goes for half time. হামজা চৌধুরীর যে কেন অ্যাড করলো না কোনামি নেক্সট টাইম অ্যাড করবে Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Portugal go in at half time on a comfortable 2-goal cushion. না ভাই বাংলাদেশি তো তুমি ভাই বিটসকাল এই সিএফটা নিতে So, পারো off we কিকিং go পাওয়ার once ভালো more. আছে ফিজিক্যাল কন্ট্রাক্টও আছে ভালো Rafinha. ভালো কিছু আছে Van এই Basten. প্লেয়ারটা তুমি চাইলে নিতে It's পারো made its way to him. Rafinha! রাফিনহা কাল নিছিল He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Takes a shot. নাইটস বিটস ব্রো Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. রিভালদো বল কন্ট্রোল Rivaldo দেখছো জোস going full steam ahead down the left flank. বাট রিভালদো Oh, again that's neat. Just Tony eases him off the ball. this guy is OP Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. কি রে রাফিনহা এত He's সময় gonna নেয় be disappointed with that. And it's Conte. Portugal have it back and can go again. Van বাহ Basten really needed to concentrate on free kick daw protecting the paidam, arekta ball. free kick paidam. Then again, he was being very closely marshalled. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention. Takes the shot! ইটস ফাউল Oh, the keeper's done ever so well. Van Basten clearly thought he had the beating of the keeper. He's having a good look here. ইটস লিও মেসি And this the perfect opportunity to create a cushion between them. এটা যদি গোল না হইছে না Messi! It's run loose. Who's going to get there? Pops him off it and wins back the ball. He's tried one! নাইস ট্রাই রাফিনহা Still no way through. The defending here is resolute. Now it's Aubameyang. Lovely pass, but can he get there? Portugal truly seem to be Amazing. at Wow. loggerheads in trying to sort this That's out. crazy, Is man. it the passing or the movement that's the problem? I think both. Good take and Stoichkov! Oh, it looked like 3-0 for sure. Well, he's looked very lively. ইন্দোনেশিয়ার He really সিএফটা wants to ভালো put হয় this game to bed. কালারটা ভালো আছে Knocks it into space. কত ভুংবাং যে করবে কোনামি ভাই নেট কিন্তু ঠিকঠাক আছে And that is শুট that. নেই কত আগে থেকে Perhaps not quite তারপরেও utopia, foot not নেয় না। what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance.
4টা লুজ করে ফেলছি শিট यार কতগুলো লুজ করে ফেললাম কিরে বৃহস্পতিবার রাত নিয়ে আবার কি হইছে এনে এদিকে কোন আমি আমারে খাইয়া দিতেছে ভাই যে স্ক্রিপ্টিং করলো আগের ম্যাচগুলোতে বলার মতো না ভাই নাইটবট কি বলছে নাইটবট একটা পাগল ইজ ক্রেজি ব্রো ওর কথা গায়ে লাগাও না The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Milan. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. বিটসকাল Game on. কালেকশন হিসাবে রাখতে পারেন কারণ বিটসকাল তো সহজে ফ্রিতে দেয় না সো বিটসকাল এই জন্য কালেকশন হিসাবে রাখতে পারেন There's the whistle. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Chance for a shot! রে তো if you win this match I will subscribe okay thank you so much Oh, it was such a clever pass that flummoxed the Lamia defense, and I think it could well be revisited this. by the way welcome to the stream তাহলে তো একটু ভালো করে বসতে হয় Now it's Eto'o. Well, that looks a decent ball. Platini. ভালো রান মেক করতেছে আর প্লেয়ারগুলো Mbappe. And no, that was never going to make it. No, that's been intercepted. Bale. Eto'o. Saliba. Darren Fletcher. Now it's Haaland. Now it's Platini. That is a great pick out. how lucky I am Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, that's been cut out, well played. Hernandez. And it's Hernandez. Now it's Mbappe. So we're still where we started right now. তো এ তো রান মেক করো Searching pass he's played there. And for a Come moment on, he felt Eto'o. that was going somewhere, but they'll have to go again. Looking to play him in. That's an excellent interception. Messi. Milan applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but Yeah, it Bender's does a good demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline. Guys, we need because only 2 likes it for has to 50 be likes. with everyone. It can't be with 1 or 2. And If could that have starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Rafinha. It's a decent chance to counter-attack.
Looking for the run. And the shot! What a save! And he looked every bit the assured keeper there. Stoichkov Oliver really can must be see thinking Dilo what he has to right. do to score there. Well, height could make all the difference on these set pieces. Hell, bro, hell. That's just playing it safe and simple. And now they can spring out of defence. That is a little Bale undercooked. shoot ne, তোরা দিয়ে একটা shoot দিতে চাই। Bale made a surge from full-back, as it turned out unsuccessfully. গোল তো হবেই এখন। Haaland shot, surely! বাহ। Goal, Milan! And Milan have the lead. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Pacho. And it's Fletcher. Oh, nicely intercepted. There will be 1 minute added time. Now it's আমার Eto. হাফ টাইমের আগে একটা গোল দরকার। Rafinha. বাহ, বাহ। That is going to be the final action of the first half. It's been no shortage corner of goal, industry bhai. or intent thus far. A Attack to little ami beshi dilam. inspiration and Save dilo amar inventiveness perhaps the only things lacking. Please join Well, for me, in Peter, with things the have never rest really members got of going, our but fan at least club this will be a good celebrating their time wedding to anniversary reflect today. and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Substitution for Portugal. Number 17. Come back, come back. Rafinha. And the second half gets underway. Number 11. Portugal really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And here's Haaland. Passing nice and neat. Brilliantly cut out. Oh, there's a probing ball. Portugal do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. That's a cute ball. Pacho makes the interception. Belletti. Conte. And here's Neymar. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. আরে বাকওয়াস গেম। Good play on the শুট left-hand দিলে side একদম here. নুবরা শুট দিবে, জ্যাকসন শট। ফিনিশই হয়ে যাবে। Ball, আমি good take. রুমির This is মতো শুট Messi. দিমু ভাই। Messi! তাও গোল হবো না। Goal! And there's the goal they've been looking for. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Substitution for Portugal. Number 5. Stoichkov. Portugal Number have 4, turned to their bench, Bale. and we're going to have Number a 14, substitution. Van Dijk. Milan Number are doing 18, very nicely, thank Conte. you. Yeah, and you have to say that the contrast of Number moods Hill, are Hill. very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Number 3. Rijkaard calmly anticipates. Number Some 21. resolute গেম আজকে defending নার্ভ there. হয়ে রয়েছে। Oh, well played, well sorted out. Van Basten looks to get on the end of this. Adams gets over and intercepts. Messi. Van Basten. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Rijkaard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him.
And it's আমার মাইক অফ করে Hernandez. খেলতে হবে গাইস, এই ম্যাচ পর Nicely থেকে মাইক অফ weighted করে ball. খেলবো আমি। And he's cut it out. Portugal really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is... Tries a shot! বাহ Well, now it's a race for the ball. Bah, Tries to get it Konami. clear. অপর ফুট দিব। It's gone out for a throw-in. আপনার অনেক পাসে ভুল হ ভাই, পাসেই ভুল আমার। থ্যাংক ইউ Milan clearly now in lead preservation mode. Haaland. Platini. There will be Now one it's more Mbappe. added time. And that's it. Well, Peter that's a Schmeichel tough ছিল, one. Oliver Losing is ছিল never নাকি? good, but this one feels Goalkeeper কে especially ছিল hard ভাই? to take. ইজিলি Not a lot আমি that went 3টা শট glaringly নিছি, wrong, অপোনেন্ট 2টা শট but নিছে। the result is one that বাহ, will make দুইটাই them ফিনিশিং suffer. হয়ে গেছে অপোনেন্টের। Please লাক make sure দেখছো you অপোনেন্টের? Look back on the game then, Jim. Portugal desperately Peter Schmeichel failing ছিল, to হ্যাঁ, এই impose জন্যই themselves এরকম on the উল্টাপাল্টা game. সেভ দিছে। Decidedly flat, ঠিক disjointed আছে, in so কই বাত many নেই। areas on the pitch. আমরা এখন মাইক অফ করে খেলবো গাইস, কারণ হইছে অফ। হ্যালো ভাই, মাইক অফ হয় নাই, শিট। এমনিতেই খেলতেছি ভাই ফ্যান ছাড়া, সো ভাই ফ্যান দিলাম প্রায় 3 ঘন্টা পর গাইস। এই হচ্ছে আমার দুঃখ ভাই, মাইক নাই, দ্যাটস ওয়াই ফ্যান অফ করে খেলতে হয়। ঘাইমে ঘুমে অবস্থা খারাপ, এই হচ্ছে আমার জিন্দেগি। আবার ফ্যান দিলে হালকা নয়েজ হয়, তো এটা আপনারা প্রবলেম ফেস করেন, দ্যাটস ওয়াই আমি আর কি এইভাবে স্ট্রিম করি। আমার মাইক আইসা যাবে আর কি কিছুদিনের মধ্যেই, তখন থেকে আর এই প্রবলেমটা ফেস করতে হবে না। এমনি ফোন হিটও হয়, বহুত প্রবলেম ভাই, বহুত। বাট পিটার স্মাইকেল কি যে করলো ভাই সাহাব, পুরা গেম চেঞ্জ করে দিছে ও। দুইটাই ইজি গোল। সিবিটা পাইছি, ভালো আছে। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Against Milan. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So we're up and running. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they. Just the goalkeeper to beat. Good play, no margin for error there. Van der Sar did well to emerge with the ball. ভুল হয়ে গেছে ভাই, কোনামি That's a আরো contest to keep সিরিয়াস an eye খেলতে on. হবে, আমার কোনো ভুলই করা যাবে না। Cannavaro gets across to intercept that. একটা চান্স দেয় অপোনেন্টরে, একটাই একদম ফিনোমিনাল। Powering forward here. He is through here. Messi! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried তারপর one of his একটা শুট specials. দেয়, একটাই ফিনোমিনাল। Bale. He's কারে picked দিব, his লাম? way through. ও লাম তো নাই, Bale. বেল ছিল। It's a throw-in.
Well, now here's a good battle, bicep to bicep. শেষমেশ Right মেসিরই card, চোখে পাইলা he's বেলিংহাম। there and he can get that clear. Decent progress down the left. Oh, he's found support out wide. Oh, that's well spotted. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. N'Golo Kante। Owen going face to face with his great মিস rival. করলো বেলিংহাম। যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিন গাইস, থ্যাংক ইউ। Oh, nice touch. Neither of these two want to come off second best. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. He's cut it out. Milan have it back. and সিজনের can go প্রথম দিন again. আমার প্রত্যেক Great ball if he বছরই can get এরকম হয়, there. মানে প্রত্যেকটা সিজন, সরি For বছর a না moment মাস you আর felt কি। that was going somewhere, but they'll have to go again. আজকের দিন এরকম হবে, Oh, কালকে now here's an ডান হয়ে interesting যাবে। matchup. এর আগের স্ট্রিমটাতে আরো ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল, having 2 lost মাস আগের possession. কাহিনী Yeah, it's অনেকেই actually দেখছে। very good pressing. They But I want mean, it কিন্তু back ডান as করছি quickly পরে। as they can get it. Offline And এ they're হয়েও hunting ডান in করে। packs to do just that. Good to watch. আমি ম্যানেজ It করি। really is. It's rugged and robust, but এটা it still needs ডিভিশন যেদিন plenty of চেঞ্জ হয় ওই দিন intelligence অনেক and প্রবলেম teamwork. থাকে সার্ভারে। Now it's Messi. Tries a shot! And the ball's come loose here. Oh, he's been caught napping. And it's Bale. এন্ড প্লেয়ারগুলো অনেক হার্ড থাকে ফার্স্ট ডেতে, সেকেন্ড ডেতে একদম নরমাল হয়ে যায়, ঠিকঠাক হয়ে যায়। Well, that is good. hard Super to কথা না running, ভাই। sharp movement. Came up against a Scripting defender হয় though বেশি who was game-এ। ever so determined. He has found the way through. And it's hoisted clear. He's having a go. গুড সেভ। And that's it for the first half. A breathless ending. So neither team were ওরে able to ভাই, take the ভাইয়ের lead, লাখ but it দেখো। certainly hasn't been আজ for ভোর the 7টায় lack of উঠে trying. দেখি র্যাঙ্ক 9,99,000 half, র্যাঙ্কে Macedonian goals. সিবিটা বার করছে। 0-0. মানে লাস্ট মুহূর্তে তুমি পেয়ে গেছো নাকি? লাস্ট ম্যান। for your cooperation. ওয়াও, হোয়াট আ লাক। Whistle goes, and we start the second half. Portugal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. ডাবল ডিফেন্স দিয়ে রাখছে অপোনেন্ট। He's a sharp little ball here. অপোনেন্ট শুধু Brilliantly cut চাইতেছে out. জাস্ট একটা চান্স। And he's there to get জাভি it আলোনসো away. বুলটুল হবেই আমার, এরকম Messi. চিন্তা ভাবনা করে খেলতেছে আর কি। Owen under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down there. And here's Stoichkov. Danger averted for now. But they've got it again. টার্গেট ঠিকঠাক আছে। Rafinha. Cute ডিফেন্স ball তো now. ভুল How can he হবেই reach it? জাভি আলোনসোতে And this is 90 মিনিটে, Torres. সেই সুযোগটাই ও নিচ্ছে। উনি যে ডিফেন্ডিং Great করে running on খেলতেছে। show here, but ultimately there was no way through. That was good alertness. Lovely pass, but can he get there? Just ruffled a few feathers, but well dealt with. Bale picks it up out wide. Bale is very much the model of the modern-day fullback. Bale. Well, what about this cross? Great vision. And that is as far as they're going to go. Dunk kept aware, and it is reclaimed easily. And claimed it back swiftly.
ও জানে ডিফেন্সে আমার একটা ভুল And this is হবেই, Cruyff. সেই চান্সটাই And চান্দু the খুঁজতাছিল, shot. বাট ফিনিশিং হয় নাই। এটাও ফিনিশিং হয়ে যেত, Wonderful effort, all খুশি by হইতাম ভাই himself. কোন আমি। Cruyff মজা মজা just আসতো backs himself এই every ফিনিশিংটা হইলে time. ভাই, Give him a মজা challenge পাইতাম। and he'll rise to it. ওকে, ডাবল ডিফেন্স দিছে ফাইনালি অপোনেন্ট। হি গিভস ডাবল Nicely weighted অ্যাটাকিং ball. ডিফেন্স Well থেকে। seen. Saw that coming. এখন That হবে was খেলা। well played, well stopped. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to না, back attack তো down. ভালো And দিতেছে, to be honest, that's attacking how it দেওয়ার should পরে। be. Now it's Stoichkov. Deep through. Cannavaro spots it and intercepts. Threads one in. And he welcomes it in. ফিনোমিনাল পাস ধরা যেতে পারে। Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Vicious ball here. Adams cuts it out. It's a lovely, neat pass. And that will be গুড, it. 0-0। So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack. And the outcome inevitable. রাহিম ভাই, তোমার How do you ব্যান্ডার reflect স্যার on প্যাক what we've ওপেনিং seen? দেখে আমারও প্যাক ওপেন করতে মন করছে, কিন্তু জিকে নিলে পিটার স্মাইকেলকে নিব। 5 মাস ধরে ওয়েট করতেছি। ওকে, পিটার স্মাইকেল একটা ভালো চয়েস, তুমি চাইলে নিতে পারো। পিটার স্মাইকেল আসলে, পিটার স্মাইকেল ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গোলকিপার ইন ফুটবল, সো তোমার ভালো একটা চয়েস ব্রো। আমারও চয়েস পিটার স্মাইকেলের দিকে, তারপর বুফনের দিকে। বুফনও অনেক ভালো গোলকিপার, পিটার স্মাইকেলও অনেক ভালো গোলকিপার, ভ্যান্ডার স্যারও ভালো গোলকিপার, বাট ভ্যান্ডার স্যার রাইট নাও ভালো পারফর্ম করতেছে বলতে অ্যাভারেজ, বাট আর কয়েকটা দিন যাক তাইলে বোঝা যাবে ভ্যান্ডার স্যারের পারফরমেন্স, অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্সটা বোঝা যাবে। লং বল কাউন্টার খেলো না ব্রো, লং বল কাউন্টার খেলি ব্রো, সিজন চেঞ্জ হয়েছে না, এমনি এমনি কুইক কাউন্টারে খেলতেছি ডিভিশন 3-তে। তো আজকে তো ডিভিশন 1-এ ওঠা যাবে না ভাই, আজকে স্ক্রিপ্টিং হবে আমি জানি। তো এমনি রাফিনহা ট্রাই করতেছি, জাস্ট গেম প্লে করতেছি, এরকম কোনো টার্গেট মার্কেট নাই যে ভাই জিতাইতে হবে, রিল্যাক্স। বাট ও ডিভিশন 1-এ যখন যাই তখন ভাই লং বল কাউন্টার ছাড়া জীবনে খেলতে পারবেন না। কুইক কাউন্টারে যাবেন আপনি, 1-2 ম্যাচ ভালো খেললেন ওকে, বাট যারা ভাই অ্যাকচুয়ালি 10,000, 20,000, 30,000, 50,000-এর ভিতরে থাকে তারা কুইক কাউন্টারে আরামসে হারাই দিবে, আরামসে, কারণ ওরা অনেক হোল্ড করে খেলে, অনেক। দেখো 3টা সিবি নিয়ে আসছে, 3টা ডিএমএফ নিয়ে আসছে, 2টা এনকোরম্যান, একটা অর্কাস্ট্রেটর, আর সিবি দেখো বিল্ড আপ একটা, 2টা ডিস্ট্রয়ার, স্যার 2টা বিল্ড আপ, একটা ডিস্ট্রয়ার। বাট উপরের প্লেয়ারগুলো অনেক ভালো অপোনেন্টের। লং বল কাউন্টারে একটা ফরমেশন দেখায়ও ব্রো ভাইয়া, আমার ভিডিও আছে লং বল কাউন্টারে, আমি 5-6 দিন বা 10 দিন আগে ছাড়ছি ভাই। লং বল কাউন্টারের ফরমেশন এবং কোন প্লেইং স্টাইল নিয়ে খেলবেন সেই ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখে নিতে পারেন ভাই, আমার এই চ্যানেলের ভিডিওতে পেয়ে যাবেন, ভিডিও The সেকশনে। noise is just about reaching a যে একটা crescendo ভালো here আপনার as these আইডিয়া two হবে এবং sides get ভালো ready একটা to lock কিছু horns. পাবেন ওই This জায়গা is থেকে, football at its আশা করা finest. যায়। Against Portugal. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready So let's now go. to perform. So we're up and running. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. Score a remarkably good strike rate, actually. Very true, just another level of his expertise, Peter, but his reading of the game, for me, is masterful. And he's on his way!
Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. So, what can they make of this? Great Kisi ball if he golan can get nahi. there. Bender sir OP. Bit of an appeal, but nothing doing. Dream save dise bhai. Unable to make it happen for all his good intentions. এত সুন্দর সেভ দিল Right card makes রুমিনিগির the কাছে বল interception. ছিল That has been cut short. what a And the save Saar. Ball played for Conte. Now it's Stoichkov. Stoichkov Very good defending. takes control of it and he's on the move. Well, neither team has yet managed to impose any MS for authority, winger formation and, এ যাবো as winger a consequence, this game's just drifted. Right card, calmly anticipates. এমএচ পর Now it's Messi. It's a nicely shaped ball. He's picked his way through. এত স্পিড কই থেকে পাইলো পেপ গার্দিওলা Milan! That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Milan have penetrated for ওরে the first ডিফেন্ডিং time. সার্জিও Well, রামোস this will present the manager with a few interesting options, Oy, Peter. Sergio Ramos, Try bhai, sitting ball on just this boxer or ভিতরে ঢুকছি push বল on with নিয়ে। the opposition, now forced to come out. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And a chance! এ তো It's loose now and they want to get it back. It's a lovely, neat pass. Threads one in. Pass is just off target. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Face to face with his এগেইন বেন্ডার ফর হোয়াট সেভ And he looked every bit the assured keeper there. Messi উইঙ্গারে is offering a right smile there. ভাই কি সেভ দিল ওয়াও Size really matters, and it's time to make it বেন্ডার matter স্যার now. ওপি Neymar clears it away. Guardiola. And now they can spring out of defence. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Messi, very much a man of this moment. The final seconds now. Oh, this is a... And the shot! They would have been quick to recover this. Very nicely done. And the cutback. পেনাল্টি নো The পেনাল্টি first half is done. And it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much আমি up for grabs. 56% অ্যাটাক দিয়ে Yeah, you জিরো don't get any points for stating the Seriously, obvious, guys? Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So we're just settling back into this second half. Portugal can So? really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Now he's got space here. Nicely worked. Chance, surely! বাহ It's there! Two up and in charge, and things are looking pretty what's good going for them on now. यार And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Things starting to look... It's Eto'o! Eto'o really has ভুলভাল the পাস দিলেও আর confidence and শুটিং skill হয়ে to যায় be able to hold the ball up Wow. like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he Eto'o overdid it দিতে চাইছিলাম slightly. বলটা। Should have released it because the support was arriving quickly. but he's not here And this is Raul! Oh, shot a goal! Oh, it's come Hit off the the bar. upright. সাবস্টিটিউট মারি দিস ইজ এলবিসি না এটা এলবিসি না এটা কুইক কাউন্টার এজন্যই তো উল্টা পাল্টা অ্যাটাক দিতে পারছে
তাহলে ও প্রতি ডাইনে ডাইনে অ্যাটাক দিতে পারে নাকি? Let's go, boys. Substitutions taking place. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. তিনটা সিবি নিয়ে ভালো খেলছো। And he's Yes, heaved it smart away, is user, শালায়। nicked it back promptly, and he's managed to get free. Guardiola does have his name on the Over score smart sheet, is of course. user. That's That's been why. intercepted. Portugal তোমার do এত have options aesthetic pass available on কই the থেকে bench আসে, if they bro? want to go that way. আমারে Spread কোনামে it খেলে left. দিতেছে। Well, that looks a Again. decent ball. And the free ball. Rummenigge! Now, who's in for the pieces? I hate smart assist user. Oh, just fizzes past the post. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. নিতে খেলতে পারি না, আবার স্মার্ট অ্যাসিস্ট নিয়েছে। Thinks about the প্রতি shot. ডাইনে ডাইনে চান্স ক্রিয়েট করতেছে। Play towards the front line. Just no time to dwell on the ball there. And he's quick to get it clear again. Portugal really have been second best here, second to every ball, and they can't have any complaints about where they are now. The good thing is they haven't given up, but it's not looking favourable. Pirlo. That's a good run down the left. Rummenigge. Rummenigge. Here's big chance! And it's there! And they are pulling clear here. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it. Let me Damn, tell you. smart It was assist measured, user is it was damn. simply inch perfect. আমার তো এখন কোনো যায় আসে A না। case now of complete control. It's foul. Certainly caught him there, it's a free kick. Ha! Dunk. And that will be it. ঠিক আছে গাইস, Portugal লং বল কাউন্টারে cannot ইয়াতে spin this any other way. Finger. They came up against opponents আরে who এত were chance thrilling, create করার at পর আমি times নিজে unplayable, who simply brushed them off. ৭০,০০০ প্লেয়ারের কাছে মারা খাইলাম। Your reflections then, Jim. Quick Well, reminder Peter, today that I smoking really... Shit यार, ৬টা লুজ হয়ে গেছে। রেকর্ড হয়ে গেল আজকে দেখা যায়। আপনার তো মিয়া ইচ্ছা মতো দুষে। হ্যাঁ ভাই, প্রচুর দোষ। আজকে স্ট্রিমটা দেখে মনে হইতেছে না যে নুবরা একদম অ্যাকচুয়ালি নুবরা। আজকে প্রচুর প্রচুর নার্ভ হয়ে গেছে গেমটা ভাই, খেলতে পারতেছি না সিরিয়াসলি। আমি প্রতিদিন ডিভিশন 1 রান করতাম এর আগের সিজন ভাই, এভরিডে আই উইল রান ডিভিশন 1। আগের সিজনে 60 জন মানুষকে ডিভিশন 1 রান করে দিছি আগের সিজনে ভাই, 60 পিপল। দিস সিজন ভাই 6টা লুজ করে ফেলছি। এটা খুবই লজ্জাজনক। ভাই আমার মতো, হ্যাঁ ভাই আজকে গেমটা একটু অন্যরকম চলতেছে,
ফেস করতেছি, ফিল করতেছি। এত খারাপও তো খেলি না ভাই। আমার একটা ইয়া লাগবে, মিডফিল্ডার লাগবে। ইসকো ফর্মে আছে সি, লল। তাইলে বেলিংহামের সাথে আমি একটা হোল প্লেয়ার প্লাস একটা ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার কে হবা? স্নাইডার। আমি তো আর কোনো টার্গেট নিয়ে আসিনি আজকে যে ভাই আমার এটা ইয়া করতে হবে। জাস্ট খেলি, ডিভিশন 2টা রান করতেই হবে। আজকে 2 রান করে রাখবো, কালকে 1। নেক্সট ম্যাচে 4টা দিয়েন ভাই, ইনশাআল্লাহ। এইবার সব ঠিকঠাক করছি, চলো ইনশাআল্লাহ। ডাউনফল শুরু হয়েছে গাইস। না, আমি কোনামির একটা জিনিস খেয়াল করলাম ভাই, আমি ফার্স্ট 6টা ম্যাচ খেলছি, 6টা ম্যাচ উইন, এন্ড তারপর থেকে ভাই একটা ম্যাচও উইন করতে দিতেছে না আমারে। কিরে এত লস হ ভাই, মাত্র একটা লুজ আছিল আমার, 6টা লুজ বানাই দিল কোনামি। ভাই 1500 টাকা স্পেন্ড করে 6 মাসে 3200 রেটিং রিচ করছি। ওয়াও, ইউ আর সাচ এ লাকি ইয়ার, সাচ এ লাকি গাই। দেখি উইঙ্গার ফরমেশনে শিফট হইলাম, লেটস গো। আমার 1600 রেটিং ডান, 5+। কনগ্রাচুলেশনস এমএস সাকিব ব্রো। কালকে স্ট্রিমে আইসো তুমি, স্কোর দেখা যায় আমার, জাস্ট স্কোরটা দেখা যায়। বাই দ্য ওয়ে গাইস, এটা আমার মেইন অ্যাকাউন্ট না, আবার ভাইবো না মেইন অ্যাকাউন্ট ভাইয়ের। এটা আমার মেইন অ্যাকাউন্ট না, এটা আমার সাবস্ক্রাইবার ভাইয়ের অ্যাকাউন্ট, ওনার আইডিতে আমি পোস্ট করতেছি। তো ওনার কোনো টার্গেট নাই যে ভাই আমার ডিভিশন 1 ডান করাই দিতে হবে। ওনার এই অ্যাকাউন্টে এর আগের বার 1900 স্কোর ডান করাই দিছি আমি। The noise is just about reaching a crescendo here as these two scored. sides get ready to lock horns. This is Etai football mone koro. at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central 3185, characters wow. who are ready now to perform. আর 15 লাগে 3200 হইতে। ওকে, So চলো। it's down to business here. আরে বাল, গেমের ভিতরে স্মার্ট Jim, সিস্টেম who do you ভরা। pick out as the telling individual কি today? খেলবো? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's trying আরে one. শুট, সাধারণ শুট নিছি। Oh, nearly, but not quite. আমার এই ডিভিশনের প্রথম দিনটা খুব বাজে যায় গাইস, খুবই বাজে। Schneider. Oh, he's going to be disappointed with that. ফার্স্ট ডেতে হয় তার তুর সিরাজ হয়, আমার হয় ডিভাইসের কিছু হয়, And it's এলা কিছু Eto. একটা হয়। He's felt that, hasn't he? ইটস আ ফাউল। That's a foul, no two ways about it. Well, that looks like a final warning. Still ভালো no পজিশনে আছে card. গাইস, স্কোর কি করতে পারবো আমরা? Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go?
Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Messi goes short. Schneider proves just a little bit too strong. And he's there to belt it away. And now they can string out of defence. Bale picks it up out wide. And he shoots! That's a race for the ball. Thank you. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Messi hurtling down that right flank. And the pass is intercepted. Neymar. Well seen. Saw that Fake coming. shot নিতে He যায় read দেখো that শুট really দিয়ে well দিছে and stopped it. And he's managed to get free. Played into space out wide. That is good pressure, just hounded him off it. And they can counter here. That's really well manoeuvred. Now it's Bellingham. Schneider. Now there's a fine ball. Tries a shot! দেখো ভাই And that has earned a few nods ইয়ার of কোমু approval ভাই from the এত bench. হোল্ড করে খেললাম তারপরেও মিস করলো বেলিংহাম Corner number 2 then. ভাই সিএফ বিটস কাল নিয়ে নেন শিওর ব্রো শিওর And it's been taken short. আরে শিওর And the finish! আমি শুট দিলে গোল হবে না ইটস নট পসিবল টুডে Crunching tackle. And now a sudden chance to counter. ওকে তাহলে নিচ্ছি বিটস কাল আর সিএফটা নিচ্ছি ব্রো আপনি শিওর হন আরো ভালো করে And it's Schneider. Portugal finding their passes. That's just playing it safe and simple. Costa Curta. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. He's had a shot! Decent strike, kept it fizzing low. ভাই সাহাব Adams cuts it out. মেসিও আজকে আমার সাথে গাদ্দারি করতেছে Messi might just make this. There Now will it's be 1 Eto'o. minute added time. Messi. এইবার যদি বিটস মিস করছস কি রে আবার কালে চাপ লাগলো না And it's half-time here. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best একটা action বিটস তো মারি of নাই the এই half ম্যাচ coming বিটস কাল মারছি বাট at the ফিনিশিং হয় very না end, একটা and আজকে। I get the feeling the second half may well বলে এবার start বিটস কাল in দেখলে আগে similar মার্ক fashion, করে বিটস as কাল we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. আগে So মার্ক we করবে reach the বিটস কাল halfway point, and neither side have Fast. yet been able to force the issue. It's কথা হচ্ছে 0-0. এটা And we're already back up and running after half-time. Portugal are probably feeling Bellingham relatively bad. good about So themselves, bad. so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Lovely pass, but can he get there? The ball has bounced loose now. Some really good ball movement. Chance! গুড সেভ And he looked every bit জিকো reassured বিটস কালটা keeper সেরা there. জিকো Really ডেল পিয়েরো anticipated that well, তারপর didn't he? হচ্ছে আমি বলি আরেকটা সোন এই তিনটা বিটস কালটা দিয়ে খেলবা অসন্তুষ্ট হবা না কখনো এরা সেরা Neymar will মেসিও not সেরা want বাট to lose মেসি out মাঝে here, মাঝে not ভুল টুল against করে this ভাই opponent. Neymar on a charge down প্রচুর the মিস করার left. চেষ্টা করে মেসি ভাই চেষ্টা করে That is good. Super running, sharp movement. Came up Miss against করা। a defender, though, who was ever so determined. And that interception, Nice interception. was most necessary. That's great positioning, so good. স্মার্ট from him. অ্যাসিস্ট Defending of the desperate variety. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Foot in. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Messi. Not much subtlety about that थोड़ा challenge. काल मार दे यार मेसी Right card,
promptly onto কোনোভাবে that, ফিনিশিং and করতে that is পারতেছি that. না একমাত্র তোরই হেল্প দরকার এখন Aims beyond the defence, and he welcomes it in. It's loose now, and they want to get it back. নাইস Beckenbauer is there, and he can get that clear. Can he get it through? Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. কি রে ভাই Well, there's the ওয়াও clearance. ওর দুইটা প্লেয়ারের সামনে দিয়ে আমার বলটা গেল Nicely aimed pass. আর সে মিস করে নাই Passing is crisp and sharp. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. And this is Neymar. Cleared without complication. That's been intercepted. That was well played, well stopped. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. We expected better, and so এ did তো he. পাঁচটা দিয়ে বেঁকে Trying to গেল spin that positively. You know? I certainly can't. And the referee brings it to a close. Frustration, ভাই তাহলে বিটসকাল exasperation, নিয়ে নেই গাইস vexation, বিটসকাল নিয়ে certainly নিচ্ছি from আমি an attacking perspective. Neither side able to make an impression. পাঁচ করে মাইনাস দিতেছে কোন আমি ভাই আপনি কি শিওর হ্যালো ব্রো আর ইউ শিওর ব্রো ডোন্ট ইউজ উইং তোমার স্কিলস কই ফাইনেস কই ব্রো খেলতেছি ওয়েট করো খেলতেছি একটা মানুষ 4 ঘন্টা গেম খেললে কখনো ঠিকঠাক থাকে না ব্রো নিয়ে নিব সব নিয়ে নিব নাকি আরেকবার বলেন আরেকবার না পারচেজ করে ফেলছি আমরা সবটি প্লেয়ার 1000 কয়েনের বিনিময়ে 900 কয়েনের বিনিময়ে তো লাভজনক হয়েছে লস হয় নাই বাট হোয়ার ইজ দ্য ইপিক কি রে ভাই ইপিক কই গেল हेलो ए भाई साहब এটা রুলস কি ভাই আমি পে করছি তো আরে কোবেকের টাইম আছে বাল ড্যাম ভাই ইনবক্সে যান ভাই ক্লেম করো আচ্ছা এই জায়গা থেকে ক্লেম করতে হবে বুঝতেছি না তো ভাই সিবিটা নেয় নাই ভাই এখনো কোনটা নিব ভাই which one bro left winger which color this guy CF সিএফ নেই তাহলে তো আবার 432 তে শিফট করতে হবে আমার আচ্ছা ঠিক আছে
ফ্রেন্ডলি খেলবো না এখন, স্ট্রিমের শেষে খেলবো ফ্রেন্ডলি। এখন ডিভিশন খেলবো ব্রো। তুমি যদি ফ্রেন্ডলি খেলতে চাও তুমি স্ট্রিম লাস্ট পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। ওকে, আমরা সিএফটা নিয়ে গেম প্লে করি তাহলে। কেন উইংয়ে শিফট হইলাম তাহলে? ভালো করে রিভিউ দাও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই ডিভিশনেই খেলবো, ওয়েট করো। তো where are you CF? রাফিনহারও তো খেললাম, রাফিনহা সি ফর্মে। বুস্টার লাগাইতে হবে স্ট্রাইকার ইনস্ট্রিক্স, বাট বুস্টার নাই ওনার কাছে। চলো বিটস কালার, 2 বিটস কালার ভাই, এখন মজা হবে খেলা, এখন মজা পাওয়া যাবে। চলে ওকে, খেলা যাক, ওনারা নিয়ে খেলা যাক। সব থেকে নিয়ে নেন, নিব নিব, একটা বুস্টার সার একটা খেলি, অসুবিধা নাই। র একটা রিভিউ হবে গাইস, এই ম্যাচে খালি ওরে ফোকাস করেই খেলবো আমি, মানে ওরে দিয়ে গোল করার চেষ্টা করবো। ভাই যে সিএফ নিলেন এটা কি বিটস? হ্যাঁ এটা বিটস কালার, এটা বিটস কালার, এই যে বিটস কালার। ডাবল টাচ নাই সিএফটার, সিরিয়াসলি আমি না দেখলাম আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই লেফট উইঙ্গারটার কাছে আছে ডাবল টাচ। আরে লাগাই নিব নি, সমস্যা নেই। মেসিরাও সিএফ দিব নাকি? না থাক থাক। অপোনেন্ট কি ক্রস খেলবা? গোলকিপারটা ভালো লাগছে অপোনেন্টের, পিটার চেক। পিটার চেক ইজ এ ভেরি গুড গোলকিপার। খালি বিটস কালারই মূল উদ্দেশ্য না, এটা দিয়ে গোল দেওয়া, দেখবো এই স্ট্রাইকারটা অ্যাকচুয়ালি কেমন। স্টেটস দেখো, ফিনিশিং আছে 91, কিকিং পাওয়ার আছে 97,
স্পিড আছে 92 এন্ড সব মিলে ভালো একটা স্ট্রাইকার এটা। আমার মতামত থাকবে ফার্স্ট এই বক্সের এই কার্ডটা। MS Shakib bhai, are you here? Hello, dude. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. Taco তোমার সাথে 1v1 all খেলবো। the stops to make this a monumental occasion. ভাই ফ্রি থেকে কোনটা নেওয়া উচিত? And few venues rise to an Free to occasion একটা দিবেই। quite like this one. Midscale নাও? It is, of course, the world famous And আরেকটা Old দেখতেছি। Trafford. সিবি গুলারে ম্যাক্স করে দেখি কেমন হয়। So off we go then. Van der Vaart demonstrating again that he is the real Kicking constant power in test this করতে side. হবে এটা। Indeed, in this game, completing 400 appearances here today. Well, this couldn't have happened to a better player, Peter. I say big congratulations to him, someone who's told me on many occasions that his greatest motivation to keep playing is the love of the game. That's what it's all about. Pass is coming off in quick succession here. Oh, that is a nice touch. And this is Burak Yilmaz. Big chance! ভালো সেভ। And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ওরে হাতে লাগছে, আঙ্গুলে লাগছে। ইনজুরি হয়ে যা পিটার চেক। Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. He rises! Oh, that was no routine save. Eto'o clearly thought he had the beating of the keeper. Picked out Brunetto! সেভ এগেইন। Oh, fine stop from the keeper. Eto'o actually didn't do an awful lot wrong, to কি be আমি honest. আরেকটু ভালো করে নিতে পারতাম না, ভালো পারফেক্ট ছিল বাট গোলকিপার এফোর্ট করছে। It's their second corner of the game. এটা এর থেকে ভালো করে নেওয়া, ফেক শট দিয়ে নেওয়া যেত। Messi with the short one. And it's Bale. So we're still where we started right now. It's a sharp pass. Manchester United have the chance to go the other way. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. And he's been shifted off it. Well timed, excellent interception. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. ওরে Oh, that's ভালো। a fine interception. That's rather hopeful. সেভ। Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. That should get the job done. Shapes to shoot. অপোনেন্ট টিমের মেসি, আমার টিমের মেসি। Oh, denied brilliantly. Park Ji-sung is অপোনেন্ট offering টিমের a মেসিও right হেড মিস smile করছে, there. আমার টিমের মেসিও হেড মিস করছে। এই জায়গায় অন্য প্লেয়ার হইলে বলটা বাইরে গিয়ে যেত। Corner number 2 then. They've played it short. Takes a shot. সেভ। And he has kept it out somehow. Costa Curta really must be thinking what he has to do to score there. It's a pretty loose pass. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. No, not quite on the same wavelength. Well, the run has been sold a little bit short there. Manchester United clearly didn't help Good themselves follow by pass. telegraphing that one. Safety It was tackle. always going to be intercepted. Now it's Messi. Costa Curta Good kept interception. aware, and it is reclaimed easily. Corner number 3 coming up.
Come on, bro. And it's been taken short. Well, here's a man adored by many, even deified by some. No, he's just misjudged that one. Costa Curta. It's run loose here. Schneider. It's a half time. And the first half is done. ভাই দেখো ইন্ডিয়ানরা Going কত at half খারাপ time with both এরই মার defences কিছু still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. নাম দিয়ে Let's see what the second half brings. Hello attendees, this is a And after Lost 45 minutes it Children is announcement. still goalless. Please A keep your change eyes on perhaps your after children half during time. the match at all times. কতটা অসামাজিক ভাই Let's go. We need only 6 like. Mizanur Rahman, thank you for subscription, bro. Manchester United. Number 5. কিছু একটা খেতে খেতে খেললাম গাইস দ্যাটস ওয়াই That gets things going for the second half. প্রপারলি খেলতে পারলাম না চলো Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Shevchenko. Number 9. Now it's Burak Yilmaz. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mohamed Salah. Now it's Eto'o. No, that's been intercepted. Manchester United look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. chance create They're just trying to get the runners away as quickly as একটু বাড়াই নিব possible. নাকি Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Akpison. Manchester United finding their passes. The attendance Quarter for of an this hour into match the was second half. 70,987. Portugal can breathe again. Just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. No breakthrough and Good well into the defending. second period. It is still anyone's game. Eto'o is being harried and hassled. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. এই যে বিটস কাল আমি ভুলেই গেছি Now it's Havertz. And that could set him on his way. He's shifting through the gears here. And the finish! ওয়াও He has done it! And that could well be আজকে the গেম winner. খেলা যাবে না ভাই Well, you can see what it means to all of them. A হয়ে frustrating গেছে, guys. game, but now they have আজকে what গেম they খেলতে wanted. এসে। And they're rightly pumped and ready to go again. Another moment of magic. A real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Manchester United have taken the lead. Oh, they could be caught out here. প্রচুর পরিমাণে ভুল করতেছি আমি সিরিয়াসলি Oh, that is asking for trouble. He's had a shot! They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Thuram makes the interception. Now it's Haaland. You have to expect that from everyone now. Manchester United কালকে review ran দিব নি? themselves into ভাই, the পারতেছি proverbial আজকে। cul-de-sac there. Van der Ven gets over আজকে and আমার দ্বারা উইন intercepts. হচ্ছে না ভাই Well, that looks a decent ball. Tries a ওর কত shot! টিকি টাকা করে খেলতেছে Against the বা আমার crossbar. কোনো প্লেয়ারই রান নেই He's missed, but not by that far. Haaland could easily have kept that down. He shouldn't have brought the crossbar into play. Park Ji-sung. লাস্ট একটা চান্স প্লিজ ড্র করতে Nothing দে wrong ভাই with that tackle. Ball won There cleanly. will be 1 minute added time. Adams. And that will be the final act. এত লুজ So in the end, one goal did it. A
Exciting আর হবে না, encounter guys. where both Sorry sides for that. produced a genuine effort to go on and win it. আমি অফলাইনে ডান Neither করে was আসবো able নি, কালকে to ডিভিশন add to the scoreline in the end. And a quick announcement আজকে today. এই পর্যন্তই থাকবে। Take away from Thank it you all, for Jim. watching, ভাই। I've been in this position আজকে খুব myself, বাজে and this পারফর্ম will be করছি difficult to গাইস, take. আশা They করি did কালকে আমি everything এর right সমাধান but করে scored, ফেলবো। but at least I তো suppose লুজ কটা হয়েছে? 7টা লুজ মেবি হয়ে গেছে অলরেডি। 8টা ভাই, 7টা লুজ, 7টা উইন। স্ক্রিপ্ট क्या? Thank you for watching, guys. Thank you. Bye bye.